Hallo Freunde und herzlich willkommen hier im Livestream. Es ist Freitagabend und ihr seid hier im Sturm und zwar mittendrin im Dschungel. Auch im Dschungel stürmt es mal. Und ja, es ist Sommer. Heute haben wir eine Sendung Nummer 37. Ja, also wir befinden uns schon in einem fortgeschrittenen Stadium sozusagen. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es wieder ein spannendes Thema. Einige von euch haben es mitbekommen, ist jetzt 11 Tage her, da wurde eine Dokumentation hochgeladen auf YouTube und die hat es wirklich in sich, Leute. Diese Doku, die ist hammerhart, ich habe sie mir angeguckt. Wow, kann ich einfach nur sagen, einfach richtig gut gemacht. Worum geht's? Es geht um Cognitive Liberty, so heißt das Ganze. Und da geht es ja um Neurotechnologie, unter anderem auch um Neurowaffen, unter anderem auch um Implantate. Und es spielen einige bekannte sogenannte Targeted Individuals mit TIs. Und genau darum geht es ja in dieser Sendung. Es geht um Zielpersonen, die entweder durch organisiertes Stalking oder durch hochmoderne Technologien wie unter anderem Neurotechnologien, Neurowaffen, gerichtete Energie, Directed Energy Weapons und so weiter, die in solchen Geheimprojekten, Geheimprogrammen sozusagen unfreiwillig drinstecken
und an denen das Ganze ohne deren Einwilligung natürlich ja, vielleicht ausprobiert wird, getestet wird und so weiter. Oder man benutzt diese Programme eben auch, um Menschen unschädlich zu machen, um sie aus dem Verkehr zu ziehen, um sie in der Öffentlichkeit bloßzustellen und so weiter. Die Palette ist riesig, die Bandbreite, und es können unterschiedliche Gründe dafür in Frage kommen. Ja, also man weiß nicht so genau, muss man natürlich immer gucken, die Geschichte des Einzelnen. Aber es ist bei weitem nicht so, dass die Leute alle irgendwie gefährliche Whistleblower wären oder irgendwie die superpolitischen Demonstranten, ja, Aktivisten oder sonst irgendwas. Die meisten Betroffenen sind einfach einfache Leute, einfache Bürger und Bürgerinnen, die keinem was zuleide getan haben. Und ja, und die geraten dann unschuldig, ohne böse, ja, böse Vorgeschichte, ohne böse Vortaten, geraten die dann in solche Projekte hinein. Und diese Leute nennt man dann TIs oder Targeted Individuals. Und die gibt es nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA, nicht nur in UK, sondern die gibt es wirklich auf der ganzen Welt. Und wir haben ja einige von den Leuten hier auch schon in dieser Sendung als Gast gehabt und als Gast begrüßen dürfen. Und ein paar von diesen Leuten kommen eben auch in dieser Dokumentation vor. Die wurde gemacht von einem Dominic Halpin. Ich kannte den Mann bisher nicht. Und der ist der Gründer und CEO, Hauptbetreiber von Tech Native. Tech Native ist sowas wie eine Technologie-Webseite, kann man sagen, die sich mit unterschiedlichen Sachen beschäftigen, technische Dinge natürlich. Ich lese jetzt mal vor aus ihrer Selbstdarstellung von der Webseite über uns. Ja. Tech Native wurde 2014 gegründet und hat hunderte von Videos mit einigen der größten Marken im B2B-Technologiebereich erstellt, darunter CXOs, VIPs und Gründer. Wir arbeiten vorwiegend im IT- und Softwarebereich und unsere Inhalte decken einige der wichtigsten Produktbereiche ab, die Unternehmen heute betreffen. Dazu gehören KI, Internet der Dinge, Cybersicherheit und der IT-Kanal. Unsere Mission ist es, oder unser Ziel war es schon immer, Ihnen das Wort zu erteilen. Mit dem Schwerpunkt auf dynamischen Videoinhalten haben wir eine große Fangemeinde auf X, ehemals Twitter, aufgebaut und nutzen dies, um unseren Interviewpartnern und Webcast-Moderatoren eine Plattform zu bieten, mit der sie ein weltweites Publikum erreichen. Also, es geht um Technologien, moderne Technologien, ganz viel ums Internet natürlich. Und ja, dieser Dominic Halpin ist auch der Produzent dieses Films. Der hat das Ganze gemacht und ja, ich weiß jetzt nicht, ob er selbst auch ein TI ist oder ob er einfach nur Interesse hat an dem Thema. Aber für mich, ja, er sagt, er hat ja auch selbst irgendwie Erfahrungen mit ja, Neuroweapons und so. Also keine Ahnung, inwiefern er da selbst betroffen ist oder einfach nur an dem Thema interessiert ist. Das können wir natürlich nicht sagen. Da müsste man den Mann einfach mal selbst fragen. Wie dem auch sei, er hat auf jeden Fall meiner Meinung nach eine richtig gute Arbeit geleistet, einen richtig guten Film hier präsentiert, abgeliefert, vom Feinsten, kann man einfach nur sagen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Aber bevor wir uns den Film angucken, wollen wir noch eine Kleinigkeit besprechen. Und zwar gibt es den berühmten und sehr, sehr guten Newsletter von Targeted Justice. Und da kam auch diese Woche natürlich wieder ein Newsletter raus, sogar mehrere. Und in einem der Newsletter, da geht es um ein Thema, das ich auch schon immer mal wieder angesprochen habe in Deutschland. Und zwar heißt es hier, 95% aller TIs weigern sich zu kämpfen. Warum? Werdet ihr ja, subliminal besendet, beeinflusst, ja, mit unterschwelligen Botschaften möglicherweise, so heißt es hier. Wow, 95% ist eine ganze Menge und das ist ja auch hier in diesem Lande ja auch so ein bisschen ähnlich, ne, dass viele der TIs zwar irgendwie immer sagen, ja, sie wollen da raus und so, aber dann kommt man nicht richtig ins Handeln rein, so, ne, das ist dann oft das Problem, dass es dann oft beim Reden bleibt und das Handeln bleibt dann aus und das ist dann immer ein bisschen schade.
Und da heißt es hier, unsere Surveys, unsere Beobachtungen zeigen, dass mehr als 95% aller TIs sich weigern zu kämpfen, sich zu wehren, zurückzuschlagen sozusagen, fight back. Ja. Sie weigern sich, eine Gruppe zu organisieren in ihrer Stadt, was ja eigentlich jetzt nicht so besonders schwer ist. Ein Stammtisch, man muss es ja nicht in der gleichen Stadt machen, man könnte es ja hier in Deutschland im Landkreis oder im Bundesland, dass man sagt, man macht im Bundesland, in der Hauptstadt des Bundeslandes einmal im Monat ein Treffen und lädt da andere TIs ein, man macht einen Stammtisch oder sowas. Sie weigern sich, anderen TIs zu helfen, ja, sieht man auch immer wieder. Sie weigern sich, den Congressmen und die Senatoren, auf Deutsch die Landtagsabgeordneten und die Bundestagsabgeordneten zu kontaktieren. Das kann man zum Beispiel durch E-Mails, aber auch durch Briefe. Wenn jemand nicht so fit ist mit einem Computer, geht das auch sehr gut per Brief. Ne? Die gute alte Papiermethode funktioniert. Das Ganze per Einschreiben am besten. Ne? Sie wollen auch ihre Staatsvertreter nicht besuchen. Sie wollen keine Flyer verteilen. Sie weigern sich. Sie hören nach 2 Wochen auf, wenn sie sagen, okay, ich helfe jetzt irgendwie mit, ich mache irgendwas und dann ist nach 2 Wochen Schluss. Oder man hört gar nichts mehr von den Leuten. Also eigentlich eine Situation, die wir hier auch in Deutschland kennen, von vielen Leuten, ne, dass dann immer ganz viel angekündigt wird und ganz viel Wille da ist, etwas zu tun. Nur dann, immer dann, wenn es ins Handeln geht, dann wird es schwierig. Ne? Das ist halt leider oftmals so. Und das ist immer ein bisschen schade, weil man muss halt denken, also wenn ich jetzt ein kaputtes Auto habe und ich weigere mich, das Auto zu reparieren oder in die Werkstatt zu bringen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass das Auto irgendwann wieder funktionieren wird. Geht einfach nicht. Ne? Also ich muss da irgendwas tun, ich muss ins Handeln kommen. Und wenn man selbst nicht ins Handeln kommt, dann bleibt halt diese Wunschlösung halt meistens aus, ne? Weil der Prinz auf dem weißen Pferd wird nicht kommen und der Erzengel Gabriel wird auch nicht aus dem Himmel herabsteigen. Deswegen, man muss selbst in die Handlung, ins Tun hineinkommen, damit sich was ändert. Das müssen die Menschen einfach verstehen. Ja? Und hier heißt es dann, why our officers and directors are targeted, but they don't make excuses. Also die sind natürlich auch angegriffen, die Officers und die Leute, die Sachen machen, die da mitarbeiten, die sind natürlich auch angegriffen. We still get up and every day and fight back, heißt es hier. What are your excuses? Was sind deine Ausreden? Ja? What will take you to get you fight back? Also was wird dich dazu bewegen, zurückzuschlagen? Ja? Wir haben hier nochmal, ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Wenn ihr den Newsletter noch nicht habt, dann unbedingt abonnieren. Ja. Hier geht es um eine sehr bekannte Organisation namens FBI. Ja. Hier heißt es The Most Corrupt Agency in the US. Also da gab es eine Anfrage bei Grok. Ja. Grok ist die KI von X, ja, von Elon Musk sozusagen. Und der hat wohl ausgespuckt, dass das FBI die meisten Whistleblower hat, die meisten Beschwerden, Klagen von Whistleblowern und so weiter. Und ich glaube, bis auf 2 sind alle abgeschmettert worden. Also das FBI beschützt natürlich seine Übeltäter, seine Verbrecher, die dann gegen die Regeln verstoßen und gegen die Gesetze verstoßen. Weil vor dem Staat sind ja alle Menschen gleich, eigentlich. Aber in Wirklichkeit sieht es halt doch anders aus. Ne? Auch in den USA und natürlich auch in Deutschland, das wissen wir. Ne, vor dem Gesetz, vor dem Staat sind leider halt eben doch nicht alle gleich. Manche sind eben gleicher als gleich. Aber was ich euch jetzt zeigen wollte, war jetzt nicht das hier, sondern da geht es hier weiter unten. Geht es jetzt um Kanada. Canadian TI Leaders. We need you. Also es geht hier auch darum, mitzuhelfen bei Targeted Justice, sich einzubringen, Podcasts zu machen, Conference Calls zu machen für Kanada. Von Kanadiern für Kanada. Und wenn ihr zufälligerweise in Kanada seid oder da irgendwie wohnt oder vielleicht in den USA seid und aber für Kanada was machen möchtet, dann könnt ihr da gerne euch melden bei Targeted Justice, weil ja, es werden Leute gesucht. Hier ist auch die E-Mail-Adresse und so weiter. Ja, es gibt einfach zu wenige Aktivisten
Ist aus den besagten Gründen. Viele Leute wollen helfen, aber merken dann, oh, okay, kann ich jetzt doch nicht oder will ich jetzt doch nicht oder ist mir irgendwie doch zu dolle oder so, ne? Hier, da heißt es dann nochmal hier unten, how bad does the torture need to be before you fight back? Ja, das haben wir hier ja auch schon angesprochen. Was muss alles passieren, bevor die Leute mal anfangen, von der Couch aufzustehen? Ja? Also wie schlimm muss es noch werden, bis man denn mal anfängt zu kapieren, dass man jetzt was tun muss und dass man nicht weiter auf der Couch sitzen kann. Nun gut, wir werden es nicht herausfinden. Letztendlich muss sich jeder selbst ein Herz fassen und sich selbst im Popo treten. Ne? Hier haben wir nochmal das Video auf YouTube. Das werden wir uns jetzt gleich angucken. Das Ganze mit deutschen Untertiteln. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, nehmt dieses Video und postet es in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Geht auf Social Media, teilt das Zeug, teilt wie die Hölle, ja, weil das ist wirklich meiner Meinung nach eins der besten Produkte, also filmmäßig, einfach was so die letzten Jahre gemacht wurde. Sehr professionell, technisch sehr gut umgesetzt und einfach voll auf den Punkt, ja, voll auf den Punkt gebracht. Von daher einfach teilen. Hier sehen wir nochmal Dominik Halpin, ja, so sieht er aus oder so hat er ausgesehen in seinen jüngeren Jahren. Im Film ist er jetzt schon ein paar Jährchen älter, ist wahrscheinlich jetzt ein älteres Foto. Und da kann man sich dann nochmal die Webseite von Tech Native angucken, wer das möchte. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal in Richtung Film. Machen den Spaß hier mal aus. Ja, und dann kann ich nur sagen, Film ab, viel Spaß. Ich werde das Ganze natürlich ein bisschen kommentieren nebenher. Ich habe die deutschen Untertitel reingemacht. Ich hoffe, dass es gut übersetzt ist. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass das dann alles so stimmt, wie man es haben möchte. Okay, wir schauen jetzt mal rein. Auf los geht's, los. I think, therefore I am. The phrase was coined by French philosopher René Descartes in the 17th century. It's an assertion that thought and the idea of self are synonymous. Fast forward to the 21st century, they're calling it the next frontier in innovation, neurotechnology. The potential to peek inside your skull, decode your thoughts, and maybe even tweak them while they're at it. Scientists and tech moguls rave about brain-computer interfaces, neural implants, and mind-reading gizmos. Tools they say will cure diseases, boost productivity, and potentially one day connect us all in some blissful digital hive mind. But are we really ready to hand over the keys to our heads to a bunch of lab coats and Silicon Valley billionaires? Or worse still, the government? What happens when your employer has access to your brain activity? When the algorithms start whispering to our neurons or hijacking them completely? This isn't science fiction anymore. It's here, about to creep out of labs and research and development centers worldwide. But the prospect raises more questions than it answers. Welcome to the eerily dystopian world of neurotech, where the line between breakthrough and breakdown feels razor thin. We stand on the brink of a technological revolution.
one that promises to unlock the mysteries of the human mind. From brain-to-computer interfaces that allow us to control machines with a thought, to artificial intelligence that decodes our emotions in real time. But as these innovations race forward, a critical question emerges. Will we keep control of our own minds in an age where our neural data can be harvested, analysed, and even changed? At the same time, a shadowy new weapons category is emerging. Neuroweapons, capable of manipulating our minds and emotions. These covert technologies raise chilling questions about control, ethics, and the future of conflict. Also der Mann, das ist Dominic Halpin, ja, das ist der Producer, der hat das Ganze gemacht und ja, er ist auch, habe ich vorhin ja schon erwähnt, er ist auch der Gründer von Tech Native und hat wahrscheinlich schon viele Filme dieser Art gemacht. Auf jeden Fall ist das Ganze sehr gut aufgestellt, auch grafisch finde ich richtig top, ja. In this film, we'll take a look at these emerging trends and I'll share my own experience with what I can only describe as a neuroweapon. Also er sagt, er teilt auch seine persönlichen Erfahrungen, die er nur als Neurowaffe beschreiben kann. Das ist natürlich sehr unkonkret, da weiß man jetzt nicht genau, ist er selbst ein TI, kennt er vielleicht jemanden, der ein TI ist, wie kommt er zu dem Thema, was hat er da für einen Zugang? Normalerweise ist es ja so, dass die Leute, die selbst keine Betroffenen sind, dass die eigentlich keinen Zugang zu dem Thema finden. Aus unterschiedlichen Gründen wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das wäre jetzt wahrscheinlich abendfüllend. Ja, da könnte ich mich wirklich stundenlang drüber auslassen. Jedenfalls ja, ist das jetzt kein leicht verdauliches Thema. Von daher Hut ab, wenn er kein TI ist und trotzdem diesen Film gemacht hat. Ja, dann ist das wirklich eine Leistung. Ja. Meet your brain's new best friend, or so they say. Neurotechnology, once the stuff of sci-fi, is about to crash land in your living room. There are two main categories of neurotechnology. The first is non-invasive, wearable brain-to-computer interfaces and augmentation devices. The second is implants, which, as we will find out, can also include nanotechnology. However, for this second category, research has shown that society is more than a little apprehensive. A Pew Research study found that just 20% of people would consider having an implant. That's just fine for companies like Elon Musk's Neuralink. They're focused on solving the problems of the mind, giving sight to the blind and allowing the paralyzed to control computers with thought. But some pitch neurotechnology as the inevitable future of humanity, with suggestions that it could soon become seamlessly embedded into devices we already use, like headphones. There must be a significance to all of this. Some are predicting the neurotechnology market will become a $32 billion industry by 2030, and big tech's already salivating. Silicon Valley giants and dozens of startups you've not yet heard of are racing to slap electrodes either onto or into your head, promising to enable brain-to-computer telepathy. Das war jetzt natürlich reiner Zufall, dass da jemand die Facebook-App auf seinem Smartphone oder auf seinem Telefon geöffnet hat. War natürlich rein zufällig, ist klar. Decode your thought processes and even replay your dreams. But before you buy that focus-assisting headband, let's take a hard look at what's at stake. Firstly, it's important to be clear about the potential benefits to society. Clinical trials of Neuralink have already given their first subjects a new lease of life. Now imagine the potential benefits for mental health, Alzheimer's, epilepsy, even depression. Introducing electrical current into the brain or certain magnetic pulses is being shown to very robustly treat conditions like depression, certain sleep disorders. The devices that we're talking about now are more data collection, and then you have sort of the opposite side of that coin being neural stimulation and what we're calling mental augmentation. So things like magnetic stimulation to the brain, electrical stimulation to the brain, in certain cases, what we call neurofeedback, or, influencing brain activity by the merits of certain parts of it being read in a certain way.
Ja, das sind natürlich die Segnungen der Neurotechnologie, dass man sagt, ja, das hilft bei bestimmten Krankheiten, das kann die Lahmen wieder zum Laufen bringen und die Blinden wieder zum Sehen und die Tauben wieder zum Hören und so weiter. Natürlich, das stimmt. Diese Technologie kann für positive Dinge verwendet werden. Es gibt da verschiedene Aspekte, wo das Ganze sehr sinnvoll eingesetzt werden kann, keine Frage. Aber wie mit allem kann es natürlich auch dazu verwendet werden, Menschen dann zu überwachen und noch schlimmer, ja, das Gehirn direkt anzugreifen, nicht nur indem man Daten ausliest, sondern indem man Daten hineingibt, ja, indem man Dinge in das Gehirn hineingibt von außen, die dieser Person einfach schaden können. Informationen, Stimulation und so weiter. Und das ist eben die Kehrseite der Medaille. Ja. Der Kanal funktioniert eben in beide Richtungen. Er funktioniert nicht nur in eine Richtung. Ja, wenn du mit dem Gehirn das ins Internet kannst, ja, was eine Möglichkeit ist, dann kann das Internet aber auch auf dein Gehirn zugreifen. Und das möchte man vielleicht nicht unbedingt irgendwelchen Hackern oder so dann ermöglichen, dass die dann auf das Gehirn zugreifen und dann da irgendeinen Schaden anrichten. Ja. On the consumer side, the current range of devices are promising to improve your concentration and well-being. But these gadgets aren't just toys. They're bridges between your neurons and big tech's data centers. That's where it gets murky. When we're talking about neurotech, it's important to remember what exactly it is that we are measuring, and that is our brain waves and our brain activity. And that can reveal things that are happening subconsciously, and it can also reveal higher level thought processes. It uses the raw data and applies algorithms to it in order to decode what's going on. And it can use that kind of information to determine incredibly sensitive information about us, like our political opinions, our sexual orientation, our implicit biases. And so when we're thinking about the rise of neurotech and the possibility for this kind of data to be mined for insights about ourselves, we need to be thinking about this as the final frontier of our privacy. It's an incredibly frightening thought. The unique specificities and qualities of neural data mean that consumers are entering a landscape where they absolutely have a blindfold on. Even neural data from wearable consumer devices can be. Es gibt natürlich keine Privatsphäre mehr. Ne? Wenn ich von außen auf das Gehirn einer Person zugreifen kann und die Gedanken lesen kann, die Gefühle, Emotionen auslesen kann oder möglicherweise sogar stimulieren kann, dann ist natürlich jegliche Privatsphäre vorbei. Dann gibt es kein privates Leben mehr. Das heißt, derjenige, der diese Technologie in der Hand hält, hat dann die absolute Macht über die Person und kann das Leben natürlich zerstören, so einer Person. Ja. Analyzed companies can access information about you, such as neurological disorders, mental health diagnoses, and increasingly elements of your thoughts. Our thoughts, our mental activity, the way we think, what we think about, the way our brain works, that's what's being commodified. Neurotech starts with the best intentions, but it quickly risks becoming a form of surveillance that we've never seen before. I think this risk of misuse increases exponentially as soon as we move away from the domain of biomedical research and clinical intervention, and we start using these technologies in the consumer space. Our brains are the last refuge of privacy, and if we lose control over this, then we risk exposing the most intimate layers of our mental life to external scrutiny, manipulation, or even exploitation. These devices are not marketed to treat medical conditions. They're marketed as wellness devices. And so the rules and regulations, in my understanding, apply differently. However, at the same time, they are collecting medical grade data. There are still gaps and things where patient and consumer data may be at risk of not being protected. Will advertisers eventually start interpreting your brainwaves to sell you more junk? Will your boss slap you with a warning if you're not fully focused all day? Experts like Nita Farahani warn we're a hop away from what she calls brain transparency becoming the norm. You glance at the program running in the background on your computer screen and notice a now familiar sight that appears whenever you're overloaded with pleasure. Your theta brainwave activity decreasing in the temporal regions of your brain.
Your mind starts to wander to the new colleague on your team, whom you know you shouldn't be daydreaming about, given the policy against intra-office romance. But you can't help fantasizing just a little. But then you start to worry that your boss will notice your amorous feelings when she checks your brain activity and shift your attention back to the present. What do you think? Is it a future you're ready for? You may be surprised to learn that it's a future that has already arrived. Everything in that video that you just saw is based on technology that is already here today. Artificial intelligence has enabled advances in decoding brain activity in ways that we never before thought possible. What we've seen consistently is companies from Amazon to Tesco to Walmart and others have introduced what is considered to be bossware or surveillance technology that employees really don't like it, even if it makes their lives better. Okay, well, if you don't like your job, just quit. But what if there's nowhere to go? What if everywhere has ubiquitous monitoring? So what do we do with this? What do we do with technology that enables us to monitor brainwave activity for attention? Do we embrace it? Man stelle sich mal vor, man hat einen Chef, den man nicht leiden kann, ja, in so einem Betrieb, und man denkt sich, ist das ein Arschloch, ja, dieser Wichser, ich kann den nicht leiden. Nur mal angenommen, ja, und der Chef hat die Möglichkeit, auf die Gedanken zuzugreifen, sieht vielleicht auf seinem Monitor, oh, der mag mich ja gar nicht, obwohl er mich immer so anlächelt, aber eigentlich mag er mich gar nicht, der sagt, ich bin ein Arschloch, der denkt, ich bin ein Arschloch. Ja, kommt vielleicht nicht so gut, ne? Also es ist vielleicht manchmal gar nicht gut, wenn Leute alles über uns wissen. Das hat gar nichts damit zu tun, ob man ein guter oder ein schlechter Mensch ist, weil ja, der beste Mensch hat auch irgendwann negative Gedanken. Das ist einfach natürlich und normal und ja, das kann dieser Person zum Verhängnis werden. Kann natürlich sehr fatal ausgehen dann in bestimmten Situationen. Von daher, ja, muss man natürlich, das sind die Schattenseiten natürlich dieser Technologie. Ja. Do we resist it? I wouldn't advocate for employers being able to track brain data. It would just be a wholesale intrusion into individuals' mental space. We don't know what the limits of that would be, and it's a coercive relationship. Around the world, there are employers that have been experimenting with these brain monitoring technologies. But the question is, what happens when this technology moves into an office or a low-risk job? And a lot of the consumer devices that are on the market today are pitched as productivity tools. If your job or your promotion depends on you saying yes to your employer, can you really say no to that? Allowing employers to track this data risks creating a surveillance culture where cognitive liberty, as we call it, the freedom of thought in the literal sense, is undermined. And it's not just a question of data protection. I think we should emphasize this. It's about protecting the very fabric of individual freedom and dignity. These devices. Dignity, ja, Würde. Also die Frage ist ja, die Würde des Menschen ist ja angeblich unantastbar, zumindest in Deutschland, steht so im Gesetz. Die Frage ist, ob man dann noch eine Menschenwürde hat, ja, wenn es eine andere Person gibt oder eine Gruppe von Personen, die alles über mich weiß, meine Gedanken, meine Gefühle, diese vielleicht sogar missbrauchen kann, beeinflussen kann, Reaktionen, körperliche, physische Reaktionen hervorrufen kann, mentale Reaktionen hervorrufen kann. Welche Menschenwürde haben diese Personen? Das ist ja dann wie so ein Äffchen im Zirkus, das im Zirkus an einer Leine herumgeführt wird und das dann dressiert wird, mach mal hopp, mach mal kusch, mach mal Platz, bleib und so weiter. Solche Wesen haben in der Regel keine Menschenwürde mehr. Also das Ganze mit der Menschenwürde, das hört in dem Moment auf, wenn diese Technologie voll zum Tragen kommt. Wenn diese Technologie eingesetzt wird, dann gibt es so etwas wie Menschenwürde. In diesem Sinn, so wie wir das kennen, gibt es dann einfach nicht mehr. Ist vorbei mit der Würde. Will hoover up our brain data if we let them. Countries around the world are tightening regulations to protect their citizens. Good luck keeping up with the patent frenzy. Apple, Google, Meta, Snapchat, they're all in the game. Back in 2023, Apple filed a patent to fit their popular AirPods with hardware able to read the, quote,
electrical activity of the brain of a user using an EEG device. Google futurist Ray Kurzweil predicts that by the 2030s and 2040s, nanobots the size of blood cells will swim through our bodies, linking our neocortex to the cloud. Böse Zungen behaupten ja sogar heute schon, dass möglicherweise durch einen gewissen Peaks, der den Leuten zugeführt wurde, dass bereits heute schon Nanobots in den Körpern vieler Leute herumschwimmen. Und durch gewisse andere Anästhetika zum Beispiel, Len Baer, wer die Arbeit von Len Baer kennt, Zahnanästhetika, Zahnbetäubungsmittel, das man beim Zahnarzt nimmt, ja, da scheinen Dinge enthalten zu sein, die nicht da reingehören und die offensichtlich dann in dieser Richtung wirksam werden können. Bots, these blood cell-sized devices, will be going in our bodies, keeping us healthier from inside. We'll have some go inside our brains through the capillaries, non-invasively. They'll be interacting with our biological neurons. They'll extend our memory, our decision-making faculties. They'll put our brains on the internet. And they'll also enable us to enter a virtual reality environment from within the nervous system. So if I want to go in a virtual reality environment, the nanobots will shut down the signals coming from my real eyes and my real skin and create the signals that would be appropriate for the virtual environment. Tech's favorite doomsayer, Yuval Noah Harari, has a wild claim. We're not just humans anymore. We're hackable animals. In various interviews and presentations, he argues that science has already cracked us open. Algorithms, AI, and neurotech won't just predict our choices, they can rewrite them. We'll soon have the power to re-engineer our bodies and brains, whether it is with genetic engineering or by directly connecting brains to computers. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. To hack a human being is to get to know that person better than they know themselves. And based on that, to increasingly manipulate you. Harari's point: with enough data, your clicks, your pulse, your neurons, AI will know you better than you know yourself. But before neurotech creeps from labs into your Amazon cart, it's worth asking, who will be holding the reins to your data? Companies in the brain augmentation space envision a future where we boost memory, learn instantly, and maybe merge our minds with artificial intelligence. A chip in your brain could make you an instant genius. The promise is breathtaking. A world where disabilities vanish, where education is a download, where creativity knows no bounds. But every leap forward casts a shadow. What happens when your thoughts aren't just yours? When corporations or governments can peek inside, or worse, tweak what's there? In the wrong hands, it's a tool for control. And if the brain can be upgraded, who decides what better means? In a 2018 Draper University presentation entitled Connecting Minds to the Internet, Founders Space CEO Steve Hoffman gave the world a preview of where the technology is headed. What's coming next will literally blow your mind. There are new technologies, and a lot of them are being developed by startups and the military that are going to allow us to much more accurately measure and actually communicate with your brain. Scientists have also done several experiments on what they call dream reading. You can start to interpret somebody's dreams through the technology. Now, MIT has a All diese Dinge, die da erzählen, das ist natürlich für TIs heute schon Realität. Ne? Also als TI hast du keine Privatsphäre mehr. Als TI können deine Träume, deine Gedanken ausgelesen, interpretiert werden und natürlich auch verändert werden. Ja, also auch Gedanken können manipuliert werden. Es können sogenannte künstliche Gedanken können dir nachts eingespielt werden. Künstliche Träume, ja, wo du irgendwelche
Ekelträume, irgendwelche Gewaltträume hast mit Gewalt, Blut, was auch immer, ja, Dinge, die dich anekeln, wo du selbst angewidert aufwachst oder dich angewidert daran zurückerinnerst. All das ist für TIs heute schon möglich. Ja. Die erzählen immer, ja, irgendwann in der Zukunft. Nur man muss bedenken, dass das kommt jetzt auf den privaten Sektor, auf den Marktsektor. Aber was heute auf den Marktsektor kommt, ja, das war vor Jahrzehnten schon Thema beim Militär. Also man muss sich mal die Zeitspanne vorstellen, zum Beispiel das Internet. Als das Internet erfunden wurde, wurde es militärisch genutzt. Die Zeitspanne, bis es dann zivil nutzbar war, das waren 20 bis 30 Jahre, ja, bis das dann zivil genutzt wurde, oder bestimmte andere Technologien. GPS war auch militärisch, jahrzehntelang, wurde dann irgendwann auch zivil genutzt. Und so ist es bei dieser Neurotechnologie natürlich auch. Die wurde auch vom Militär vor Jahrzehnten entwickelt, genutzt, im Geheimen natürlich entwickelt, in geheimen Projekten und so weiter. Und jetzt nach Jahrzehnten kommt sie auf den Markt, wird kommerziell genutzt, wird von großen Firmen entdeckt und so weiter. Aber dazwischen liegen Jahrzehnte, das muss man verstehen. Die militärische Entwicklung ist der zivilen Entwicklung um Jahrzehnte voraus. Und diese Technologien, die uns heute als neu verkauft werden, auch KI und so weiter, diese Technologien benutzt das Militär seit langem wird das benutzt, ohne dass die Öffentlichkeit irgendwas davon mitbekommen hat. Ja, ein paar Freaks vielleicht, die sich dafür interessiert haben. Ein paar Nerds vielleicht, aber die große Masse, die breite Masse hat in der Regel keine Ahnung von diesen Technologien, bis sie dann durch die Medien und so weiter dann wirklich an die Öffentlichkeit gelangen oder durch so Leute wie Elon Musk und so weiter. Technology, and there are a couple startups that are also working on this that are building mind-reading software along the same lines as I told you there. So the mind-reading software is really interesting because it's much simpler. When all of us speak to ourselves in our head. So if you can match the patterns in somebody's brain to the patterns in the database, you can literally start to read their mind. It wouldn't take long for you to train a machine to read your mind. Now, that's just the beginning. They may be able to have algorithms sophisticated enough and they get enough samples, enough data, the AI could actually learn over time what the general rules are for different words, and then you could apply it to anybody. It's currently a largely unregulated area. Unregulated at the point of design, unregulated at the point of going into the market, often with very powerful capacity to decode, to change that brain activity. They have no clinical trials. There's no oversight. There's no requirement to prove their efficacy. And there's no formal mechanism to ensure that they're actually respecting user rights in the same way as you would a patient. Neurorights is a growing movement to protect the mind in this brave new world. In 2021, Chile became the first nation to enshrine brain rights into its constitution, guarding against misuse of cognitive data. As neurotechnology begins to creep into our lives, one group is stepping into the fray, the Neurorights Foundation. Founded in 2017 by neuroscientist Raphael Just and a coalition of academics and lawyers, this New York-based outfit isn't here to cheerlead the brain tech boom. As Just warned in an interview with Vox, it's not just mental privacy at stake. There's also the risk of someone using neurotechnology to directly manipulate our minds. In other words, mind control. In neurotechnology are devices and methods that can do two things. They can either be used to measure the activity of the brain or to change the activity of the brain. We're worried because, again, the brain is not just another organ of the body, and this technology can offer the opportunity to decode and manipulate mental activity. Is this science fiction? It's not science fiction. In laboratories like myself, we've been doing this routinely with laboratory animals like mice, where we can implant artificial images in the heads of mice and control their behavior. They essentially behave as if they're seeing these images that they're not really seeing, that we're actually putting into their brains with neurotechnology. What we can do in a mouse today, you can do in the future in a human.
Also mit anderen Worten, was die mit den Mäusen machen, ist Image to Skull. Also es gibt ja diese Technologien Voice to Skull, ursprünglich militärische Technologie, Stimme zum Schädel, und das Gleiche funktioniert natürlich auch mit Bildern. Wenn ich Stimmen, Geräusche, Musik, Geschrei, was auch immer, Drohungen in den Kopf einer Person senden kann über elektromagnetische Strahlung, dann funktioniert das natürlich auch mit Bildern, das ist klar. Das Ganze nennt sich dann Image to Skull. Ja, das heißt, die Person nimmt Bilder wahr, sieht Bilder, die eigentlich gar nicht da sind, die auf elektromagnetischem Weg übertragen werden und dann in das Gehirn, die das Gehirn sozusagen neuronale Informationen, die umgewandelt werden in neuronale Informationen und die das Gehirn dann auswerten kann, auslesen kann sozusagen. Neurorights Foundation are pushing for a new kind of human rights, Neurorights, to protect your thoughts, your identity, your very self from the prying eyes of algorithms and electrodes. They argue for 5 core principles: mental privacy, personal identity, free will, fair access to technology, and protection from bias. The Neurorights Foundation is a 501c3 nonprofit that essentially works to ensure that neurotechnologies are leveraged for social good and safeguarded from misuse. We do cutting-edge research on the intersection of brain science, technology, and society. And importantly, we transform that research into policy action. So the Neurorights Foundation is an interdisciplinary team of neuroscientists, physicians, human rights lawyers, policy experts, human rights advocates. And we are all coming together because we both believe in the transformative potential of neurotechnologies and also understand that we are on the precipice of a new human experience. We believe that these technologies are going to rapidly become embedded in society, and we're excited about that, but we also want to get it right. What's concerning is that what can be revealed from the data sets today is not the same as what can be revealed from the data sets in the future, especially because once these devices truly proliferate and become embedded in society, companies will amass larger and larger data sets, which will allow them to make it more easy to train algorithms and models based on your specific neural data. There's an amount of data that is needed in order to run the device or offer the service, but the companies scrape far more than that. And unlike if I were consenting to you looking through my bag while in line for security at the airport, I know exactly what is in that bag. I know what you will and you will not find in that bag. I actually don't know what you will and will not find in a scan of my brain. I have no idea. I don't know how much you've taken, how much information, I don't know what your algorithms are. And so the question of informed consent is really challenging in this area because you can actually poke holes in both of those words, in informed and in consent. I mean, can you truly be meaningfully informed fully? And can you really meaningfully consent in this space if you don't understand what the full risks are or what the data are? This is a now problem, and it's about to explode. The Neurorights Foundation aren't alone in their concern. In April 2024, the state of Colorado signed into law an expansion of the definition of sensitive data to include neural data generated by the brain. California, home to Silicon Valley, made a bold move on September 28, 2024. Governor Gavin Newsom signed SB 1223, dubbed the Neural Privacy Act. Both bills were backed by the Neurorights Foundation in a flex against what they consider to be legal loopholes allowing consumer devices to capture personally identifiable brain data. But here's the snag. These bills only protect against data that is considered personally identifiable. As this New York Times article points out, most of these device makers will be less interested in defining a person's identity and more interested in inferring what a person might be thinking or feeling. So is this a shield or just a speed bump? And what about in Europe? International human rights lawyer and author Susie Allegra believes we don't need neurorights.
In an op-ed in the Financial Times, she argues that in countries such as the UK or member states of the EU, where applicable domestic and international laws do guarantee the absolute right to freedom of thought, it is a potentially dangerous distraction from the protection we already have. One thing that might be reassuring is that we do already have laws that we can develop to protect our neurorights. Under Article 9 of the European Convention of Human Rights, there is a right to our freedom of thought, conscience and religion. The right to freedom of thought is particularly relevant here because it's an absolute right. So that means under no circumstances, with no justification, with no exceptions, can the right be violated. It may not come as a surprise, but some countries do not acknowledge the right to freedom of thought in law or, of course, in practice. Vietnam being one. China, you would think, is one as well. But the thing about China is that Chiang, who was the Chinese representative to the United Nations as it was drafting the Universal Declaration on Human Rights, was incredibly influential, and he brought with him conscience and the concepts of conscience, the philosophy around conscience. But now, in practice, there is no rights to freedom of thought in China. In 2013, under the Obama administration. Ja, die Gesetze, die sind natürlich immer, ja, das hört sich immer gut an, auch wenn es Gesetze gibt, auch in den USA, auch in Chile. Wenn es diese Gesetze gibt, das klingt natürlich immer toll. Bei uns sind die Neurorechte geschützt und so. In der Praxis sieht es aber natürlich so aus, dass es da auch TIs gibt und letztendlich, was man vor einem Gericht nicht beweisen kann, das ist halt einfach nicht existent. Und selbst wenn man es beweisen kann, wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon einige Beispiele hier von Leuten, die implantiert wurden. Richard Kane, ja, der konnte es beweisen. Röntgenaufnahmen und so weiter, dann wird natürlich alles Menschenmögliche getan, um diese Beweise abzuschmettern. Die werden dann nicht anerkannt aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Bei Richard Kane war die Begründung des Richters, er konnte nicht beweisen, dass ihm diese Implantate, falls es denn überhaupt Implantate waren, dass diese Implantate von den Krankenhäusern, die er da verklagt hatte, eingesetzt wurden. Aber mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt wirklich von den Krankenhäusern gemacht wurde oder nicht, die Implantate sind ja trotzdem Implantate, ne? Und wenn da Implantate im Körper sind und wenn das nachgewiesen werden kann, ja, dann ist da trotzdem eine riesengroße Menschenrechtsverletzung hat da stattgefunden und ein Verbrechen hat da stattgefunden. Also es muss trotzdem untersucht werden, ob jetzt letztendlich wirklich die Krankenhäuser dran schuld sind, in denen er war, oder ob vielleicht jemand ganz anders dran schuld ist. Das muss man dann halt herausfinden. Aber eine Klage deswegen ganz abzuweisen, das ist halt nicht logisch, ne? Weil das Verbrechen, die Leiche, bildlich gesprochen natürlich nur, die Leiche liegt halt trotzdem im Keller. Ob das jetzt das Krankenhaus war oder ob das irgendjemand anders war, das muss man dann halt herausfinden. Aber in einem Rechtsstaat hätte man der Sache auf den Grund gehen müssen. Und daran sieht man, dass es keine Rechtsstaaten gibt auf dieser Welt. Zumindest nicht, wenn es um diese Technologie geht und wenn es um Neurorechte geht. Ja? Weil das ist alles nur auf dem Papier. Und in der Praxis sieht es dann wieder ganz, ganz anders aus. Ja. The US government unveiled the BRAIN Initiative. It was a bold bid to decode the human mind with a slick $100 million kickoff budget. Teaming the National Institutes of Health and DARPA, the initiative set out to map the brain's wiring, ostensibly to fight diseases. But DARPA's involvement raises questions. Is this about curing epilepsy or weaponizing the mind for a military edge? In 2023, a chilling report surfaced, a revelation about China's next frontier in warfare. Not missiles or robots, but the human mind itself. Dubbed brain warfare, this emerging arsenal allegedly includes sleep weapons, tools designed to disrupt, manipulate, or control the enemy without firing a shot. The Washington Times reported that China is developing these neurostrike weapons that can directly attack or control brains using microwave and other directed energy weapons.
The report goes on to say that China's neurostrike weapons arsenal includes using massively distributed human-to-computer interfaces to control entire populations. On May the 8th, 2024, a little-noticed hearing unfolded in Washington, D.C. Not about traditional threats, but something quieter, stranger, and far more insidious. The House Subcommittee on Counterterrorism, Law Enforcement and Intelligence convened under the title Silent Weapons. Their focus: anomalous health incidents, including Havana syndrome and the possibility that invisible tools are targeting Americans, from diplomats abroad to citizens at home. The hearing didn't just rehash Havana syndrome, it probed deeper. Could these silent weapons, microwave beams, pulsed energy, pose a much greater threat than simply a mere diplomatic nuisance? What you all are saying is there's a government cover-up of the fact that something is out there afflicting, targeting us. The gaslighting of AHI survivors continues to this day as history repeats itself. America's best men and women in national security are being targeted and neutralized in a global campaign. With a high-powered microwave system weapon that may have the ability to weaken, intimidate, or kill an enemy over time and without leaving evidence. The 2012 intelligence information indicated that this weapon is designed to bathe a target's living quarters in microwaves, causing numerous physical effects, including a damaged nervous system. There's a wealth of publicly available information concerning the history of directed energy, and particularly its scientific, intelligence, and military applications. I provide an overview in my written testimony. Given the many years our government has been experimenting with developing directed energy weapons, why would anyone not believe our adversaries are engaged in the same efforts? There's more than one way to achieve this same effect on the human brain. And one of the most disturbing denials that I've seen in some of the publications leading up to our findings being published was an attempt to create the impression that no technology would allow this impact on the human brain. That is provably untrue. There have been experiments that prove that both acoustic and waves, directed waves in the ultrasound, primarily the ultrasound band, but also electromagnetic directed energy, especially pulsed nanosecond energy beams in the millimeter band through something called the Frey effect, which converts electromagnetic energy into an acoustic band wave that can be within or without or outside of the audible band, can have the same effect on the human brain, which can have long-term concussion-like symptoms. From my personal point of view, making this public is the best protection. These are very covert weapons, aren't they? They don't leave behind bomb fragments, bullet holes, etc. They could absolutely be used by our adversaries and have very low levels of, very easy to deny that they were even there, that they were used. Is that correct? That's correct. There's no entry or exit wound. How they're designed is to make the target feel like they're crazy, like they're imagining things, especially on the low duration, the low intensity, long duration hits. Havana syndrome first hit the radar in 2016. Many sources suggested radio frequency energy as a culprit, echoing decades-old science on microwave auditory effects. Silent weapons hover at the edge of our understanding. But as neurotech blurs into warfare, one thing's clear. The threat doesn't shout, it whispers, making it deniable and leaving victims frustrated with the lack of help. There's clearly a risk of an arms. Ja, die sprechen natürlich darüber, dass die bösen Feinde, die Feinde der USA natürlich diese Waffen auch haben. Und ja, die Schuld wird natürlich da in Richtung Russland und so weiter geschoben. Was natürlich durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Aber wir wollen jetzt mal, natürlich reine Spekulation, nur mal angenommen, die USA, Militär, Geheimdienste und so weiter, hätten diese Waffen auch entwickelt die letzten 70, 80 Jahre im Geheimen. Wäre es dann denkbar, nur in der Theorie natürlich, dass
die USA dann vielleicht diese Waffen ausprobiert hätten, getestet hätten, während sie die Waffen weiterentwickeln. Und wäre es vielleicht möglich gewesen, dass sie das nicht nur an Tieren getan haben und nein, nicht nur an Russen getan haben oder an Ausländern, nein, dass sie in guter alter MK-Ultra-Manier auch die eigene Bevölkerung oder die der Alliierten dazu missbraucht und benutzt hätten. Theoretisch natürlich alles nur. Ich mache mir da nur so gewisse Gedanken. Wäre das möglicherweise eine Option? Und wenn es dann so wäre, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass unsere super freien Medien darüber berichten würden oder die amerikanischen Medien, dass sie das überhaupt das Thema in den Mund nehmen würden oder die Politiker das Thema in den Mund nehmen würden? Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit? Bei 0,00005 oder vielleicht ein bisschen höher, so um eine Nullstelle vielleicht höher. Ja? Das sind so Fragen, die man sich stellen könnte. Ja. Race here. I think it's already happening. There are documents and there are statements suggesting that militaries in some of the most developed, richest, economically stable countries are already developing neurotechnology. There are reports that certain governments around the world are exploring forms of neuro warfare and kind of leaning into a future of cognitive warfare. And so that's something that greatly concerns me. Neurotechnology is a weaponized technology. It's being used among military organizations across the world. And we're seeing organizations like DARPA in the United States. China has established a cognitive warfare unit. Many other countries are using these technologies for experimental purposes in the military sector, developing psychotronic weapons, developing some form of cognitive affective manipulation that could be used to suppress dissent or enforce conformity. There's no collective conversation here. There are no parameters, there are no limits, there are no boundaries. It's incredibly worrying. Governments have been eyeing the prize for many decades. Influence behavior, extract secrets, and disable enemies without firing a shot. In the shadow of the Cold War, the US and Soviet Union were both digging into psychotronic weapons. The Moscow signal was a reported decades-long microwave attack on the US embassy in the Russian capital. A later study found that embassy staff had a higher cancer mortality rate than the general population, with one ambassador reportedly bleeding from the eyes. During the same time period, the United States was embarking on one of its most secretive and controversial programs, Project MK-Ultra. Launched in 1953 by the CIA, MK-Ultra aimed to master the art of mind control. Over 2 decades, the program explored a chilling array of methods, including electroshock, hypnosis, and sensory deprivation, often testing them on unwitting subjects from prisoners to everyday citizens. MK-Ultra became a sprawling web of experiments, with over 149 sub-projects pushing the boundaries of science and ethics. Among these, Sub-Project 119 stood out. Initiated in the early 1950s, it sought to manipulate human behavior through remote electronic means, exploring bioelectric signals and brainwave activation. Sub-Project 142, on the other hand, ventured into the biological realm, experimenting with animals to test a combination of drugs and electrodes on behavior, laying groundwork for later human trials. On July 21, 1977, the veil over MK-Ultra began to lift. A bombshell article in the New York Times exposed the program to the public, detailing how the CIA had spent years conducting mind control experiments on unsuspecting Americans. The piece, spurred by newly released documents, revealed the agency's use of psychological torture and covert testing, much of it uncovered through a Freedom of Information Act request. But MK-Ultra didn't emerge in a vacuum.
Its roots trace back to Operation Paperclip, a post-World War II initiative where the US recruited over 1,600 Nazi scientists to bolster American military and intelligence efforts. Some of these scientists, fresh from experiments in concentration camps, brought knowledge of torture, brainwashing, and human experimentation. This knowledge found a champion in Alan Dulles, the CIA's formidable director from 1953 to 1961. Dulles greenlit MKUltra, envisioning it as a weapon against Soviet mind control. Experiments leveraging technology to alter free will weren't limited to the CIA. Meet Dr. Jose Delgado, a Spanish professor turned Yale neuroscientist who, in the 1960s, stunned the world. With a flick of a switch, he stopped a charging bull dead in its tracks using a device he called the stymosiever, a brain implant controlled by radio waves. Delgado spent decades probing the mind's wiring, from cats to monkeys to humans, sparking awe, fear, and a flood of questions. He dreamed of a psycho-civilized society where electrical jolts could tame aggression or shape behavior. He implanted electrodes into psychiatric patients, claiming he could trigger joy, rage, or calm on demand. His tools were crude by today's standards, but the idea: hack the brain, control the person. Dr. Jose Delgado demonstrated remote control over a charging bull. By connecting a radio antenna to electrodes inserted into the bull's brain, Delgado proved that the animal's aggressive impulses could be thwarted by electronically manipulating the bull's muscle reflexes. Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? But the beauty is that now we are not using electrodes. In recent years, Delgado has shown that the behavior of monkeys can be altered using low-power, pulsating magnetic fields. But in these experiments, there were no antenna implants. Any function in the brain, emotions, intellect, personality, well, could be perhaps modified by this non-invasive technology. Neuroweapons. The word conjures images of sci-fi villains and shadowy conspiracies. Tools that don't just target the body, but the mind itself. Take the so-called voice of God technology, known by some as V2K, or voice to skull. The idea is simple, but eerie. Use microwaves to beam sounds or voices straight into a person's head, bypassing their ears. It's rooted in the microwave auditory effect, also called the Frey effect. In 1960, a biologist named Alan Frey embarked on a groundbreaking journey that would challenge our understanding of the invisible world around us. Working at General Electric's Advanced Electronics Center at Cornell University, Frey was drawn into a mystery when a radar technician claimed he could hear the signals emitted by radar stations. What began as a curious anecdote soon unraveled into a scientific revelation: the discovery of the microwave auditory effect, a phenomenon where pulsed microwaves could produce audible sounds directly in the human brain. Pulsed frequencies heat tiny bits of brain tissue, creating a shockwave the auditory system picks up as sound. The military flirted with it. Documents from the army once described V2K as a non-lethal weapon, even floating it as an electronic scarecrow for airports. Then, the page disappeared. In 2008, Wired reported that the US military had funded development of a non-lethal weapon that could create a sound inside your head using the microwave auditory effect. The publication quoted Dr. Lev Sadovnik of the Sierra Nevada Club, who suggested, in addition to military uses, these devices could be used at low power to produce a whisper that was too quiet to perceive consciously, but might be able to subconsciously influence someone. Sadovnik even suggests subliminal advertising, beaming information that is not consciously heard. Ja, das ist dann diese
unbewusste, unterschwellige Einflussnahme durch elektromagnetische Signale, wo es denn möglich ist, von außen Menschen zu beeinflussen, eine gewisse Programmierung hervorzurufen, bestimmtes Verhalten hervorzurufen, Passivität, Lethargie vielleicht, Desinteresse an bestimmten Themen und so weiter. Man kann sich ja draußen hier in unserer Gesellschaft mal umschauen und sich mal überlegen, ob es natürlich immer nur in der Theorie, theoretisch möglicherweise vielleicht sein könnte, dass unsere Gesellschaft vielleicht auch von solchen Technologien manipuliert wird, weil bestimmte Dinge lassen sich anders ja fast nicht mehr erklären. Und bestimmte Verhaltensweisen unserer lieben Mitbürger da draußen, also mit Dummheit allein lässt sich das ja teilweise nicht mehr erklären. Also da muss es ja schon andere Gründe für bestimmte Verhaltensweisen geben. Zum Beispiel solche. If this technology has been around since the 60s, you can bet it's much more advanced now. And if the mind can receive audio data wirelessly and at a distance without the need for augmentation, can other types of data be sent? Can the brain's signals, our thoughts and feelings, be read and decoded wirelessly too? Experts say we aren't there yet, but the intent is in that direction. If wireless neurotechnology becomes more widely available, then it will also leverage much larger data sets, and this much larger data sets can be in turn used to better train the algorithms. And then the possibility of mass neural data collection, which in other words means mass mental surveillance, isn't far-fetched in my view. We're told today's neurotech needs contact, headsets, implants, sensors pressed to your skull to read brain signals. Your brain's neurons fire off tiny electrical signals, measurable as low-frequency electromagnetic waves. But the signal would be like a whisper in the wind. Could a super-sensitive receiver, maybe paired with AI, detect and decode those signals remotely in future? After all, radio astronomy already snags faint cosmic signals from light years away. As neurotech races forward, the shadow cast by Frey, Delgado, and MK Ultra looms, and many are wondering who picked up the mantle. One man at the cutting edge of neuroweapons capabilities is Dr. James Giordano, who is the director of the Center for Disruptive Technologies and Future Warfare. Giordano has worked in partnership with the Pentagon's DARPA and NATO. By accessing the brain, we're able to affect its functions. What neuroweapons are those tools, those techniques, those means, and those methods in the peripheral and central nervous system in ways that modify the thoughts, the feelings, and the actions of others in those ways or in those dimensions that are intentional, so we can then utilize these weapons in ways that are what we call kinetic. In other words, we can actually use them in sort of a combative way, but we can also use them in ways that are far more non-kinetic, in a more influential, perhaps disruptive and or deterrent way. We can't simply usurp information from someone's brain from a distance yet. Are we close? Well, I think we're certainly in the waiting room. The current DARPA project, Defense Advanced Research Project Agency project, that is referred to as N-cubed. It involves the use of neuro-engineered sensors and transmitters that can be introduced to the brain space non-surgically, either via inhalation, injection, ingestion, absorption through a mucous membrane, migrated into the brain space utilizing some form of magnetic current due to the particular properties of these nano-engineered materials, and then utilizing this migrational pattern to form a relatively vast array of sensors and transmitters within the brain that allow real-time reading of information from the brain and writing of information to the brain remotely. I don't care how you twist this. This represents some iteration, some construal of, quote, mind reading and mind control. Can we infiltrate the brain space non-surgically, embed within the brain a vast array of nanomaterials that are capable of sensing and transmitting remotely in real time?
And can you then be able to transmit information back into the brain in such a way that is going to be uptaken by the brain and then translated into some aspect of cognition, perhaps emotion, and perhaps also some execution of action behavior? We're on that path. Could they be used by state agents and actors in ways that target specific individuals for clandestine engagement? Yes, absolutely. Could they, in fact, be inflicted upon an individual without this individual knowing? Well, yeah, actually they could. Some of these tools are also recognizing that the brain, as an electromagnetic organ, is therefore sensitive to a variety of energies that may be directable. And now we're talking about directed energy weapons and or directed energy devices that could be weaponized. And we're looking at a broad spectrum. For example, we're looking at directable and rangeable acoustics and sonics, ultrasound and infrasound, lasers, rapidly pulsed microwaves. And we recognize that each and all of those things speak to particular vulnerabilities in the way the human nervous system operates that can be affected by a variety of these tools that are increasing in their capability and sophistication that can affect individuals and groups of individuals in ways that they may not be aware at the time, to be able to induce effects that may be initially subtle, but are nonetheless profound in terms of altering their capabilities of thought, their clarity of thought, their ability to function, the types of thoughts they have, vigilance, capability of thought, clear-mindedness, and a host of physiological functions, their balance, their coordination, their ability to do a job, their health. I think we also do need to be concerned about the potential capability of state actors, particularly state actors that exist within authoritarian regimes, to make particular demands that these technologies be implemented for social control. It's not just the US military taking this serious. So, also alle Dinge, die Giordano da aufgezählt hat, alle Dinge sind heute schon möglich, werden heute schon angewendet. Und all das, was er so beschrieben hat, als wir sind in der Eingangshalle oder im Wartezimmer, hat er gesagt, wir sind im Wartezimmer. Ne? So, der nächste Schritt wäre dann, in die Praxis einzutreten oder ins Zimmer einzutreten. All das ist da, all das wird angewandt. Und ja, das ist Technologie, die derzeit aktuell, jetzt gerade hier in Deutschland, an vielen Personen angewendet wird. Das ist keine Zukunftsmusik. NATO's François de Clouseul recently published a report entitled Cognitive Warfare, A Battle for the Brain, in which he talks about the convergence of 4 areas of technology: nano, bio, info, and cogno-technologies, which when combined can turn the brain into the new front line in warfare. Thank you for giving me the floor and the opportunity to discuss on cognitive warfare. Cognitive warfare causes an insidious challenge by attacking everyone's personal cognition. In other words, the ability to process information and to turn it into knowledge. It all disrupts the ordinary understandings and reactions to events in a gradual and subtle way that we cannot see at first sight, but with significant harmful effects over time. Cognitive warfare has universal reach. The massive worldwide investments made in neurosciences suggest that the cognitive domain will probably one of the battlefields of the future. It's where the term tinfoil hat originated. People convinced the government is sending and receiving data to and from their minds. Self-described targeted individuals report relentless voices, remote monitoring of their thoughts, and electronic torture, blaming secret, unacknowledged special access programs, the CIA, and even Elon Musk. Before I supported Trump and everything, there were 2 guys that traveled to Austin to kill me. I don't know if you know about this. Yeah, I did hear about that. Yeah. And 2 separate incidents. One guy thought I put a chip in his head. Targeted individuals claim they're under attack by invisible forces. To the outside world, it's a delusion. To them, it's a living hell they can't escape. The Wikipedia page dedicated to it even calls it a delusional belief,
without any evidence to prove that statement. Mark. Ja gut, wir wissen ja, dass Wikipedia, dass da natürlich auch staatliche Akteure am Werk sind und ganz besonders, wenn es dann um bestimmte politische Themen geht, oder um Alternativmedizin, Alternativtechnologien oder um Targeted Individuals oder um Geopolitik. Ja, da wird dann natürlich ganz stark das Narrativ des westlichen Bündnisses, sagen wir es mal, der USA, Europas und so weiter, bedient und hart verteidigt. Also man kennt ja auch den Fall von Daniele Ganser, ja, der über 9/11 Vorträge gehalten hat, über die Gladio-Armeen der NATO, die Geheimarmeen der NATO und so weiter, wie der dann systematisch durch den Kakao gezogen wurde, ganz vorne mit dabei, Wikipedia. Und alle Versuche, diese Einträge zu ändern oder positiv zu ändern, sind alle daran gescheitert, dass die Leute, die das versucht haben, sofort gesperrt wurden, ohne Vorwarnung und da nie wieder drauf konnten, höchstens ein neues Konto erstellen mussten. Also Wikipedia hat da ganz fiese Methoden angewendet. Ja, das war wie so eine Art Mafia, eine Online-Mafia, die alle rausgeschmissen hat, alle rausgekickt hat, die dann nur irgendwie in die falsche Richtung gegangen sind. Also da wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Und man kann sich ja fragen, ob das dann wirklich Zivilisten, Wikipedia wird ja angeblich von Zivilisten, ganz normale Leute wie du und ich, editiert und so, ja klar, hahaha, ist natürlich Humbug, weil an diesen Themen sieht man ja, warum sollten die Zivilisten denn so ein Interesse daran haben, dieses NATO-Narrativ, diese Narrative am Laufen zu halten, am Leben zu halten. Da spielen ganz andere Interessen rein, das merkt man, da geht es ganz knallhart um Politik und die Themen, die nicht passen, die das Narrativ beschädigen könnten, auch gewisse Alternativmediziner, Heiler und was es da gibt, die werden dann durch den Kakao gezogen, diffamiert und so weiter und ja, die werden dann natürlich richtig beschädigt, ne? Das kann richtig den Ruf schädigen und manche Leute haben da auch gesundheitlich Schaden genommen und es gab auch Selbstmorde wegen Wikipedia. Dieser eine Biologe aus Österreich, fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein, der hat ja auch Selbstmord begangen vor ein paar Jahren mit den langen Haaren, war wegen der zur bösen Zeit damals vor 4 Jahren, war er sehr bekannt, auch in den Alternativmedien, weil er sich da diesem Narrativ da, weil er da widersprochen hat sozusagen. Und dann gab es ganz böse Kampagnen gegen ihn, Verleumdungskampagnen, wo behauptet wurde, er sei gar kein Biologe, sondern er, was weiß ich, sei sonst irgendwas, ein Scharlatan und Betrüger und weiß Gott was alles. Der hat sich nachher das Leben genommen und da hat Wikipedia auch einen Teil Schuld daran, weil die ihn so angegriffen haben, so derbe über den Menschen gelogen haben, Unwahrheiten verbreitet haben und so weiter. Ja, und so wird da gearbeitet auf Wikipedia, ne? So arbeiten. Und da gibt es ja natürlich noch die Steigerung von Wikipedia. Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Ehemaliges ESO-Watch wurde dann umbenannt und das ist nochmal Wikipedia nochmal krasser, wo so alternative Leute aus der alternativen Bewegung, auch Leute aus den Alternativmedien und so, die werden da systematisch einfach fertig gemacht. Da werden lauter negative Sachen gesucht. Ob das wahr ist oder nicht, wird da einfach irgendwelches Zeug zusammengesucht, erfunden und so weiter. Und ja, das ist natürlich schädlich für den Ruf, ganz klar. Ne? Wenn es dann solche Einträge gibt, ist natürlich nicht gut. Ne? Is one of an estimated 300,000 people worldwide who identify as targeted individuals, or TIs. I run a human rights organisation in the UK, the main one in the UK regarding this technology. It's called targetedsurvivors.com. All of a sudden, I had extreme anxiety, like I was just on edge. I was getting all of these symptoms and things that I couldn't really explain. I couldn't even put it in words at that point. This technological presence, if you like, this technological abuse became very prevalent in my life. Memory loss, which I experienced, problems with concentration, dizziness, not being able to walk straightly even at times when they would affect my inner ear, visual disturbances, pain in the ear, throbbing, pulsating headaches, choking sensations, not feeling able to breathe. I've experienced painful shots, directed energy, like almost like a sharp little pin
shots, like high frequency pin shots being fired into me. So I typed in mind control into the computer, and I came across all of this technological part. I literally spent the next 3 months just glued to my computer learning all about this. And I made the decision that I was, rather than just kind of ignore it, I was going to really do my best to put the word out there in the biggest way. So I then became really involved in activism, in helping to stop these remote weapon assaults. Some people call it electronic harassment, electronic torture. I'm one of the, I would say, foremost activists in this country, alongside a few others who are bringing this into the awareness of important people in human rights, government. One of the main things that really helped with me was understanding the symptomology of the technology and really studying that, and then correlating that with the effects that I was having personally. And I was able to verify that I was having this, not just for myself, but through other people, by corroborating this with many, many, many other people, both through online, people I spoke to personally. I spoke to hundreds of victims over the course of the next years, building up the picture through patents, seeing that there was over 100 registered patents to do with mind control, pertaining to mind control technology. There is a lot of evidence out there backing this up as well. All credible evidence, if you're willing to look, if you're willing to do the research, and if you have an open mind, willing to go there. Because for a lot of people, it's a fear thing. It's like people don't. It's the ultimate fear. This kind of, well, I'm not safe in my own home. This is the most important human rights abuse in the world that is happening right now. The goal of this program is trauma-based mind control. The way that they're using this technology comes from the same playbook and methods and approach that they've used on this more traditional physical torture MKulture program. For example, torturing the individual to the point where their mind is weakened and they're more programmable. It appears now that the program is very much used on an experimentation level and on an oppression level as well. So, for example, people that are speaking out in the military intelligence and or people that have been in military intelligence and they have too much information, they know too much. Targeted individuals describe a relentless campaign of surveillance and torment, coordinated gang stalking by strangers, electronic torture, fear that they've been implanted without their knowledge. Their stories and theories vary, but the symptoms are always similar. The pain is real for targeted individuals. It's a battle to prove their sanity, keep their dignity, and get answers. They're ordinary people targeted by forces they can't escape. Harassed by invisible waves, their minds invaded by voices no one else hears. Their bodies zapped when they think certain things. Their stories and their suffering demand our attention. There are simply too many cases reported for this to be a delusion or mass psychosis, and the symptoms are too consistent to dismiss. Yet many are often written off as having mental health issues. Every day is a battle against an enemy that denies its own existence. For most, the mind is a sanctuary, private and untouchable. But for the people targeted justice represents, it's a battleground. As the leading organization supporting targets of this harassment, Targeted Justice search for truth in the shadowy world of experimental, hidden technology and covert surveillance programs, run by those who live it themselves. In this clip from the Danny Jones podcast, Targeted Justice's medical lead, Len Burr, describes his own experience as a target. It starts very suddenly. It's vibration. It's high pressure in the head, and your whole body vibrates. Deafening sound. You also hear voices. Yeah. The voices, V2K is a part of it. In Havana syndrome, I sent you that clip. The very first reporting by CNN, they said that people hear noises and voices. Mm-hmm. And after that, there was it was not part of any reporting. People think that hearing voices is a sign of psychiatric disorder, right. But it just takes a little bit of education to understand this Frey effect, this microwave hearing has been around for a long time, has been known, and voice modulation has been demonstrated
in the 70s. There's published literature about it. The most plausible hypothesis is directed pulse microwave energy. So that's the causative agent. That's what causes the brain damage. Directed pulse microwave energy. Yeah, pulse is very, very important, because if you just microwave, it just heats up. But short pulses produce that thermoelastic effect. So the tissue is just expanding and collapsing in that way. It heats up just enough to induce damage or produce that audio, that fray effect. It isn't just Targeted Justice and Targeted UK raising awareness on this issue. There's also the Stop Egg Foundation, PAX International, and the International Coalition Against Electronic Torture, or ICOTOR. We spoke to Melanie Vritchen, president of ICOTOR, about the TI experience. I'm the president and the founder of the International Coalition Against Electronic Torture and Robotization of Living Beings, and in short, ICOTOR. And we are a Brussels-based not-for-profit association aiming at promoting the recognition of the rights of victims of illegal experiments using remote influencing technologies. That means implantable electronic devices and directed energy weapons. Our organization's goal is to influence European and international legislation by calling for a global ban on weapons that enable any form of human manipulation. The number of people complaining about being victimized by these technologies is indeed increasing exponentially in all countries. Physical and psychological symptoms, complaints they express are identical everywhere. And the victims' complaints about artificial auditory effects, electronic shock sensations in various extremities, needle-like sensations in specific areas of the body, and experience of brain stimulation. So this is what they all said. The abuse of these type of technologies without consent constitutes a serious violation of the Hippocratic Oath, the Nuremberg Code, and the fundamental human rights of the European Union and UN, as well as the constitutions of most Western countries. The exponential rise in the numbers of the complaints that from all over the world that reaching us strongly indicates that this is beyond just test. This is there's a political objective here to use these weapons on a very large scale on the population for population control, strong limitation of civil liberties such as free speech and expressing one's political opinions, faced with the rapid expansion of neurotechnologies and the seriousness and the large scale of these human rights abuses. We request that the EU lawmakers urgently create appropriate legislation to protect all citizens in the EU and their physical integrity. Electronic torture certainly is a crime against humanity. Victims describe directed energy, microwaves, radio frequencies, or pulsed electromagnetic fields deployed with surgical precision. They report searing pain, pin-like attacks all over their body over extended durations, synthetic tinnitus and voices. Others Es ist doch seltsam und komisch, dass all diese Leute übereinstimmend im Großen und Ganzen über dieselben Effekte klagen und immer wieder von dem Gleichen berichten. Und die Argumentation, dass es sich bei all diesen Leuten um geistig kranke Menschen handelt, die krankt ja schon mal daran, dass es unmöglich ist, dass so viele Leute über die gleichen Effekte klagen, dass Leute aus Südamerika, aus Argentinien, aus Brasilien die gleichen Beschwerden, die gleichen Erscheinungen haben wie Leute aus Deutschland oder Leute aus den USA oder aus dem Vereinigten Königreich. Wo auch immer die Leute herkommen, die Probleme, die die Leute mitbringen, sind ja überall die gleichen, die Beschwerden. Also muss doch offensichtlich eine gemeinsame Ursache dafür verantwortlich sein. Und diese Argumentation, es handelt sich um eine psychische Krankheit, die fällt doch allein daran schon buchstäblich in sich zusammen, weil solche Krankheiten gibt es nicht. Es gibt auch keine einzige Krankheit, wo diese Effekte, diese Phänomene alle zusammengenommen zum Krankheitsbild gehören. So eine Krankheit gibt es nicht, die müsste man erstmal erfinden. Diese Krankheit ist einfach nicht existent. Es gibt sie nicht.
like burns, memory loss, even heart palpitations. Often these electromagnetic attacks are reported to react to thoughts. One victim from China managed to make the mainstream news. An unusual type of harassment has reportedly appeared in China, seemingly taken from the pages of a science fiction novel. Some claim the Chinese regime has developed a special kind of technology used to broadcast information directly into a person's mind. Known as electronic harassment, it's allegedly used to silence those who dare to speak out. Wang Haibang says he's been suffering from what he calls electronic harassment for 12 years. He explained that it all started after he filed a corruption report in 2008. It was against then police chief of the Wuning County Public Security Bureau inside Jiangxi province. They observe my mind with the device and watch my movements. They also use the audio function to send voices to my mind, disturbing me round the clock. Wang says he believes the local police are behind the electronic harassment. He explained that to him it seems that they take shifts talking, insulting, and denouncing him in an effort to spark his anger and make him talk back. According to him, the technology makes it so that only he can hear the noise. He describes it as a never-ending battle in his mind. Wang began in Beijing in 2015. It's taken him 4 years to get confirmation about the technology from China's Ministry of Public Security. The reception staff of the Public Security Ministry said that they indeed have this kind of equipment. It's very expensive. It's available in all police departments at the county level and above. The equipment can monitor your thinking and send voices to your mind and talk to you in your head. The CCP hasn't hidden its intention to weaponize mind control. Regime media mouthpiece Xinhua reprinted an article earlier last year speaking highly of the technology's military and wartime value. The article says the purpose of mind control weapons is not the destruction of an enemy's flesh, but of his will. It also says the new technology doesn't require a chip implanted in the human brain. Instead, electromagnetic waves, light, sound waves, smells, among other things, can be used. Reporting by Xu Wanhui, NTD News. Forms of torture are prohibited by international human rights law, so any form of torture that was enabled by neurotechnology devices, we know would also be prohibited. Our team strongly believes that any form of non-consensual reading of your thoughts and using them against you would be a violation so invasive and so distressing that it could constitute inhumane and degrading treatment under international human rights law. The UN Human Rights Council has formally flagged this. So in their most recent report, the advisory committee made it very clear that use of neurotech for torture is a violation of human rights. So that would be quite a serious crime. But of course, just because something is prohibited by the UN doesn't mean it's not going to happen. And neurotech is advancing rapidly. Much of it is outside the public eye. And so there is a real risk that some applications are being explored, and it's something that we need to keep a close eye on. Targeted individuals aren't asking for belief, they're demanding action. The question isn't if they're real, it's who's next. And it could be everyone. Voice to skull, Ja, es könnte jeden treffen und das ist das, was die Leute so gerne auch vergessen. Die Leute, die das verleugnen, die Nachbarn, die Freunde, die Arbeitskollegen, die dann das so weglachen und das so ein bisschen lächerlich finden, die vergessen einfach, dass sie oder ihre Verwandten oder ihre Kinder vielleicht irgendwann einfach auch an der Reihe sein könnten, ja, oder an die Reihe kommen könnten. Das kann ganz schnell passieren und das kann vielleicht auch erst in 5 Jahren sein, aber ja, theoretisch oder auch praktisch kann man mit dieser Technologie jeden und jede angreifen. Und wir befinden uns jetzt noch in einem Stadium, wo wenige betroffen sind. Das kann sich aber schon in 10 oder 20 Jahren gravierend ändern. Und dann können ganz plötzlich mal richtig viele Menschen davon betroffen sein. Und dann kann diese Technologie dazu benutzt werden,
einfach Menschen in Schach zu halten, zu kontrollieren, zu dressieren, bestimmte Verhaltensweisen, unerwünschte Verhaltensweisen auszumerzen und so weiter. Bestimmtes aufsässiges Verhalten, vielleicht Leute, die gerne demonstrieren gehen und so weiter. So etwas zu unterdrücken und natürlich ist das auch alles so möglich, dass die Leute das selbst gar nicht mitbekommen. Ja, ohne dass die Leute, an denen das angewendet wird, es merken. Wir haben ja gehört, es ist subliminal, unterschwellig, durch unterschwellige Botschaften ist das eben auch möglich. Ja? Man muss einen Menschen nicht mit Gewalt foltern, man kann den Geist auch anders brechen, indem man die Gedanken so manipuliert, so beeinflusst, dass sie eben in eine andere Richtung gehen, in eine Richtung, die erwünscht ist von der Regierung, von den Machthabern, ja? Die nicht so unbequem ist. Department of Defense employees were they like to use the term like hearing peculiar sounds. That's the cover, hearing voices in your head. And then you're crazy, right? Right. So nobody wants to say these things because it sounds terrible. But if this technology is being applied to all of us in mass, consider it. At some point, we need to have some very serious conversations about what the capabilities of modern technology are and the implications. Do you think that they're using it in mass? Absolutely. On the American populace or certain cities? Or on the world. Not only can we put information in without blowing up your brain, we can put it in and then you can believe it so sincerely that the problem is you can testify to that effect. There's some really interesting research that we can plant false memories in the brain. And in a different context, one of the emerging areas that's really interesting in law neuroscience is pain detection. And once we understand the circuitries that cause pain, I guess the question is, could we then instill pain and use that in many coercive measures in the legal system as well? It has many names. Havana syndrome, anomalous health incidents, electronic harassment. It's happening to military personnel, spies, and civilians. Yet on the civilian side, it's often overlooked or ridiculed. Somebody is using exotic weaponry against law-abiding citizens with cases reported around the world. I too am experiencing these attacks, which started after I retweeted a video of a whistleblower in Ukraine alleging he witnessed a crime committed by a member of the British royal family. It's like I'm being tasered every minute of the day. But these attacks somehow react to your thoughts with millisecond latency. And that's the elephant in the room. Targeted individuals are telling the truth. This is a weapon that seems to be able to capture your thoughts in real time and can inflict a variety of effects on the brain and body, including various types of pain and unintended movement of the limbs, as well as being able to send different types of data directly into the mind. Despite many theories, nobody seems to know how they're doing this, but as we have seen, it's happening to many, many people. Both Mark and Melanie said to me off camera that they know victims that have taken their own lives. Such is the debilitating and destabilizing nature of this weapon. Could the nano-engineered particles that Dr. Giordano mentioned be to blame, or is this being done solely by directed energy weapons? Could it be one single entity, or are multiple governments around the world testing these tools on their own citizens? Are neuroweapons that can remotely inflict pain and read your thoughts our new reality? Because if so, the balance of power has shifted, and that should greatly concern everybody. I believe we need an international disclosure of the capabilities of militarized neuroweaponry and a substantial push for legal protections. Also wir haben es gehört, er ist selbst auch ein TI, er erlebt das am eigenen Leib, nachdem er einen Artikel von einem Menschen aus der Ukraine weitergeleitet hat, der wohl ein Verbrechen eines Mitglieds der königlichen Familie, in UK wahrscheinlich, gesehen hat und er hat dann diesen Artikel weitergeleitet und dann wurde er selbst zum Betroffenen. Er ist selbst ein TI, ich habe es mir fast gedacht, weil ja, wer so viel Energie in dieses Thema reinsteckt, der hat meistens einen Grund dafür, weil in der Regel die Leute, die sich dafür interessieren, sind eben die Betroffenen und es gibt nur sehr wenige Leute, ein paar wirklich Leute mit Open Mind, aufgeschlossenem Geist, die selbst nicht betroffen sind, aber sich auch dafür interessieren, gibt es auch, aber sehr wenige weltweit. Von daher, ja, Hut ab. Against any unacknowledged covert use of these technologies. Most people have no idea what a neuroweapon is, let alone what it's capable of.
We need full transparency on this so people know what to look for if it's turned on them, as well as legislation that guards against any kind of subliminal or emotional manipulation of both individuals and mass populations. Something very dark is happening here, and I have a terrible fear this program could be scaled up to many millions of people. We must do something. At first, I had no idea what was happening to me, but then I saw the Daily Mail article. In April 2018, a strange package landed in the inbox of Curtis Waltman, a journalist digging into Antifa and white supremacist groups for Muckrock, a Boston-based non-profit obsessed with prying secrets from government vaults. He'd filed a routine Freedom of Information Act request with the Washington State Fusion Center, a United States Homeland Security outfit that tracks threats and shares intel. What he got back was completely out of the ordinary. In amongst the files he requested was a zip file labeled EM Effects on Human Body, and it cracked open a Pandora's box of weirdness. Inside were documents straight out of a conspiracy fever dream. Remote mind control, forced memory blanking, microwave hearing. One slide detailed a laundry list of horrors: intense electromagnetic-induced pain, broadcasting and decoding thoughts, wild flailing of the limbs when trying to sleep. Another promised to beam voices into your skull using electromagnetic waves. The files matched the symptoms of targeted individuals to the letter. So how did this end up in Waltmans hands? The Fusion Center. Ja, das ist die Frage. Wie kam das in seine Hände? War das nur ein Versehen von diesen Fusion Centers, dass die das aus Versehen, diese ZIP-Datei, diese komprimierte Datei aus Versehen mitgeschickt haben? War es Absicht? Wenn es Absicht war, warum? Ja, weiß niemand so genau. Vielleicht war es wirklich auch nur, ist das irgendwie aus Zufall, aus einem Versehen heraus mitgeschickt worden? Man weiß es nicht, letztendlich. Clammed up. No explanation, no callback. Was it a slip-up or an intentional leak? An intel officer trying to do their part to warn the public? So, if psychotronic and directed energy weapons are being used against the public, why hasn't there been any whistleblowers or media coverage? Well, actually, there has. Former governor of Minnesota, ex-Navy SEAL and WWF wrestler Jesse Ventura covered the targeted individual program in a 2012 episode of his hit show Conspiracy Theory. In the episode entitled Brain Invaders, which is available online, he took viewers into the world of targeted individuals. So when MK Ultra came to the forefront and it became public knowledge in the 70s, the government said they canned the program, it was gotten rid of, and you're chuckling over that. Is that untrue? Well, did they get rid of the mind control program, or did they just rename it and take it somewhere else? It was a shell game. They had a procedure where they actually put a transmitter transceiver in your sinus cavity, and it was hardwired into your brain. What would they use today in substitution for that? Microwaves. And they can target one individual with this? They have the ability to do that? Well, yes, and they also have the ability to do mass population. They have the ability to do that? Well, there's a variety of answers, and all of them go back to the same thing: electromagnetic pulse. They put thoughts in their heads, they hear voices. What would be the government's purpose for doing this? Absolute control. One of the guests interviewed in the episode was Dr. Robert Duncan, a Harvard-trained scientist who worked with the CIA, DARPA, and the Department of Defense. I've worked on projects for the CIA, Justice Department, Department of Defense. We've run into a few people that claim they got voices in their heads, they sleep inside tinfoil boxes, they do a lot of crazy things, it seems. But when they talk to us, they seem totally normal. They seem totally sane. Are these people crazy, or is the government doing this to them? The government's doing this to them. They're called voice of God weapons. So you know for a fact that these weapons that you worked on, they're being used domestically today? Absolutely. It's the ultimate weapon. To your knowledge today,
Are there citizens of this country that are being abused with this technology? Worse than abuse, that's a light word. They're being tortured. They easily could be broadcasting across the country messages to people and causing them extreme pain. That's part of the whole world domination strategy. Control the population from subconsciously to consciously. So what you're telling me, every one of us should be in fear of this because every one of us at some point will be targeted? The technology's advanced that far. In another interview with the Danny Jones podcast, Duncan went a lot further. A lot of these school shootings, I think that you hear about on the news. They hear voices. And the news, the mass news media will just write them out. Oh, they're crazy. About 20 years ago, I realized some of my research was being utilized on my own citizens. And that was unacceptable to me. And since then, I've done hundreds of interviews, interviewed 2,500 victims or targeted individuals, as they're called. We've been working on the same weapons, directed energy weapons, often referred to as DO, mind control weapons. Chinese are working on them. The Russians and U.S. have had them for a long time. It can be done through microwave directed energy if it's amplified. In fact, there's something called the Frey effect. The Army had it on their website called V2K, and that's how a lot of people refer to it, that can pipe voices into someone's head. You can't plug your ears. It actually vibrates the brain, which is like many concussions, through the small pulses that expand the tissue and then contracts it, then goes to the inner ear where they can hear it. If you cognitively model someone, you have a brain print, like a fingerprint, and if you use autocorrelation techniques, and there's a way, and we'll just kind of wave our hand, functional MRI that you can do at a distance over the earth, you have every human being's brain pattern. You can control 8 billion brains on the planet, potentially, read them. So in that situation, you'd want it continuous, and you'd beam the entire earth over it. You're like a cell phone. Your brain is a circuit. So if you're dialed in, once you have a cognitive model, you would never be able to escape it under the magnetosphere or ionosphere. It's worldwide. Duncan isn't the only whistleblower. In a 2012 interview with the International Centre Against Abuse of Covert Technologies, Barry Trower, a British physicist, former Royal Navy microwave weapons expert, and MI5 MI6 debriefer, says he saw the creep of these silent weapons decades ago. I trained with the government microwave warfare establishment. With one pulse frequency, you can just make people so suicidal, they can't be bothered to act like a demonstrator anymore. All they want to do is sleep or lay in bed all day. So if you're targeting demonstrators, you make them suicidally depressed. If you want to cause a specific psychiatric illness, you would have an infrared device that followed the person, and you would link it to a pencil-thin microwave source, so the microwave beam would always target a specific gland or a specific part of the brain or an eye or a heart. They can cause insanity, and it was an experiment. One of the experiments was to take an ordinary sane person, cause insanity, and have a psychiatrist who was unknown to everybody diagnose schizophrenia or paranoia or a psychiatric illness. That was a successful outcome, and the person would spend the rest of their life in an asylum in misery, but to the government scientists that was a success. In another interview with Independent. Ja, also all diese Dinge werden heute
immer noch oder schon angewandt und all das ist alltägliche Praxis. Ich habe in meinem Leben mit so vielen TIs auch schon gesprochen am Telefon oder persönlich und ich höre immer wieder die gleichen Geschichten und immer wieder diese Effekte, die da hervorgerufen werden, diese Krankheitsbilder und so weiter. Und ja, die Psychiatrien sind natürlich auch voll mit Menschen, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass jeder Insasse einer Psychiatrie auch ein TI ist, keineswegs. Aber mit Sicherheit wird es da auch viele TIs geben, die in der Psychiatrie gelandet sind aufgrund eines falschen Gutachtens, aufgrund einer falschen Diagnose, die eben auch diese Beschwerden haben und die natürlich von ihren Ärzten und von ihren Verwandten nicht ernst genommen wurden, wo man dann gesagt hat, okay, das ist eine psychische Krankheit, die Person muss in eine Klinik, die Person muss Tabletten nehmen und so weiter. Aber man hört immer wieder diese Effekte, man hört immer wieder dieses Krankheitsbild heraus, das da von dem Barry Trower eben auch redet. Ja. And British media outlet UK Column, Trower goes on to point the finger at unelected, unaccountable facets of government. They can decide to carry out an experiment on people. They can cause the death of these people, and they have done. They found they could put pulses in the microwaves or modulations, and the modulations could interfere with the natural brain waves called entrainment. And they found that when you entrained a brain for causing aggression or whatever, when you entrained a brain, that the effect could last up to 6 weeks. And we're talking severe aggression, severe sexual aggression, total and absolute despondency, hopelessness, suicidal tendencies. I would like somebody in power to get hold of these liars and say, because they are manipulating government, without a shadow of a doubt. We have a stream of liars somewhere, and they go through governments. And they know exactly how to handle the governments, they know exactly what to tell the ministers, exactly how to defend themselves. It's under the Official Secrets Act. You can't tell them this, you can't tell them that. You have this upper government who control government. Ja, das ist gewöhnlich das, was man als den Deep State bezeichnet. Die Regierung innerhalb der Regierung, diese Elite, die dann die anderen kontrollieren und die, wie er sagt, ja, die genau wissen, wo die Linie ist, was sie dürfen, beziehungsweise was sie machen müssen und damit sie davonkommen natürlich. Ja, und natürlich spielt da auch Korruption eine Rolle und Erpressung und wir haben es ja gesehen, auch mit diesen ganzen Epstein-Geschichten, wo Leute dann in irgendwelchen Zirkeln drin sind, wo sie mit minderjährige Kinder missbrauchen, wo sie in satanistischen Kreisen unterwegs sind, wo es auch rituelle Morde gibt und so weiter. Und natürlich sind solche Leute hochgradig erpressbar, von denen kann man natürlich alles verlangen. Die würden alles tun, um ihre Karriere und ihren Ruf zu schützen. Und deswegen, das ist natürlich auch mit ein Grund, warum wir in einer Welt leben, voller Hass, voller Gewalt, voller Krieg, voller Hunger und Elend und warum eigentlich niemand wirklich etwas dagegen tut und auch niemand wirklich ein Interesse daran hat, diese Verbrechen aufzuklären. Ja. From the northern reaches of Finland emerged a voice that dared to challenge our understanding of the modern world. Rauni-Leena Luukkonen-Kilde, a respected physician, spent her later years unveiling what she saw as a hidden truth. The militaries of the world are far down the road in the development of brain weapons. My background is that of a medical doctor. I'm a retired chief medical officer of Lapland, which is the northern part of Finland. I've also been director at the National Board of Health. I've been member of the New York Academy of Sciences, and currently I'm a bestseller author and lecturer in 6 languages in Europe. The whole thing about mind control is the manipulation of human beings, and that can be done in many, many various ways, chemically also, but mostly now with electromagnetic fields. Today, the technology is so flabbergasting that they can
read your mind, they can read your thoughts, they can read your unconscious, they can even read your intentions, your subconscious, before you yourself know it. And of course, these are thought signals that supercomputers like from NSA, National Security Agency, they turn them into words and sentences with extreme speed. There are professors, there are scientists who deliberately or not knowing give total disinformation. They don't know about the military research, which is always about 50 years. 50 years, minimum 30, but 50 years before the academic research. And that's why the academic people don't know anything about the whole thing. And they always pick out young men who maybe have psychological problems before, and then they start beaming the frequency of hate. And when the frequency of hate is beamed at you for months or a couple of years even, there's nothing you can resist. You have to be a robot and you have to kill. And when you kill yourself, then they can't, ask questions about you. If they want you into a rage, there's a frequency for rage. Of course, the military has to exercise. If they have a new weapon, they have to exercise. And who do they exercise with? Well, from Norway, they can't go against Finland or Sweden or Russia, which are neighboring countries. They can go against their own population. And the same, of course, goes for the US. Another whistleblower is Dr. Nick Begich, a name that resonates in two worlds: Alaska's rugged political lineage and the shadowy realm of mind control. Son of a late US congressman, Begich has carved his own path. For targeted individuals, Begich is a rare ally. The following clip was taken from his presentation at the 2015 Covert Harassment Conference. What Delgado discovered by the mid-'80s is that you didn't need any implants. You just needed to manipulate the energy itself, and you didn't need a great deal of energy. He discovered that 1/50th of the amount of energy in the natural background noise of the Earth was sufficient to manipulate the behavior of human beings if you could hit the right frequencies. Now, Jose Delgado, when he figured out that you didn't need implants, you just need to manipulate the energy itself, this became kind of the essence of sort of where everything went from there. The Navy set up. Ja, diesen Vortrag hat er 2015 gehalten, und zwar Anfang Oktober. Da gab es in Berlin die Covert Harassment Konferenz, und da war Nick Begich eingeladen. Er war sowas wie der Starredner. Er hatte auch den letzten Vortrag am Abend. Nach ihm kam dann kein Vortrag mehr. Es gab noch andere hochkarätige, sehr bekannte TIs. Dr. John Hall war auch da aus den USA. Und es waren wirklich Leute da aus Japan, aus Neuseeland, Australien, ganz Europa, USA und so weiter. Also es war wirklich ein hochkarätiges Treffen damals mit vielen, vielen interessanten Menschen und vielen interessanten Rednern. Und ja, Nick Begich hat dann sozusagen die Hauptrede am Abend gehalten, und der Saal war mucksmäuschenstill. Also da hätte man eine Stecknadel hätte man da fallen gehört, wenn die runtergefallen wäre auf den Boden. So, die Leute die hingen an seinen Lippen, die waren so gebannt von dieser Rede, die er da gehalten hat. War sehr beeindruckend für mich auf jeden Fall. A new set of regulations for human experiments that was approved in 2006. And in this, they specifically call out mind control experiments and who has the authority to approve them. And the persons with the authority to approve them is undersecretaries of the Navy in the case of Navy intelligence or naval research. Now, it's not just CIA. Naval intelligence does this work. The Marines have a section on non-lethal weapons that this falls under. The Air Force has the Electromagnetic Directorate, which is working in an area called controlled effects, which deal again with mind control and physiological effects on human beings. And the third leg of controlled effects is the human operator. And what they say in this particular article, produced by the Electromagnetic Director of the Air Force, is that we can target or create the illusion of all of the senses in the human body, sight, sound, touch, taste, to give people complete memory sets, complete experiential sets that you wouldn't be able to distinguish the synthetic from the real. One of the other ways that this technology can be exploited is really quite simple. There was an article produced
by Perimeters, which is a military publication. Perimeters, you can look it up. It's I believe it was the fall 1998, but you can look up the article name called "The Mind Has No Firewalls." Very important article. This article talked about all the various ways in which you could introduce mind effects or mind control technologies using modern technology today. The idea that someone believes that they can interfere with your free will, this is something that most religions in the world say God won't even do. Yet, men think this is their appropriate direction in technology to interfere with the way consciousness flows. Finally, there's Brian Coffrin, a self-proclaimed whistleblower who never appeared on camera. Coffrin went viral with a number of audio recordings where he alleges he was once a cog in a shadowy machine, an employee at a security company in Seattle, Washington, allegedly wielding silent weapons being used to target innocent Americans. His voice carries conviction, detailing a world which matches up with many targeted individuals' experiences. I'm a security industry specialist who worked for a private security company in Seattle, Washington. I am no longer employed by this company. I chose to leave because I could no longer in good conscience work for a corrupt company that is involved in a highly illegal federal program that is blatantly violating the constitutional rights of American citizens on a daily basis. This technology manipulates the electrical signals in the brain, thus controlling thoughts and feelings and emotions and sensations throughout the body. This technology can also be used to manipulate the emotions of the target. It can induce fear, love, hate. It can cause you to be nervous. It can cause you to be confident. It can cause you to be depressed. It can cause you to be happy. This technology can be used to beam images and even motion pictures into one's brain. This technology can also be used to read the thoughts of the target in real time, and they can read your thoughts verbatim as they occur within your own mind. The overall effect of this technology is one that can control the mood, the attitudes, the thoughts, the feelings, the emotions, and thus the motivations and then the actions of the target. All day, every day, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. It is a highly sophisticated technology. It is one that produces literal and total and complete mind control over the targeted individual. At the United Nations, the fight against torture is a cornerstone of its mission. Physical and psychological torment have long been condemned under international law. But what happens when the weapon isn't visible? When it's electromagnetic waves, pulsed energy, or nanotechnologies targeting the body and mind? In 2018, a petition reached the UN Human Rights Council. Activists claimed governments were using psychotronic devices for torture, zapping brains, disrupting sleep, inducing pain without a trace. So where do the UN stand on the issue of neurorights? In 2024, they published a groundbreaking report titled Impact, Opportunities and Challenges of Neurotechnology with Regard to the Promotion and Protection of All Human Rights. The UN report warns of unprecedented risks. Neural data could expose our thoughts, emotions and desires, threatening our right to privacy and mental integrity. Without clear rules, employers or governments could exploit these tools, eroding autonomy. From global standards to public education, the report urges action to protect our rights while embracing innovation. Neurotechnology stands at a crossroads, a marvel of human ingenuity, a lifeline for the broken, a window into the mind's deepest secrets. Ja, das ist klassisches Dual-Use-Prinzip. Man kann das natürlich für gute Dinge, für die Gesundheitserhaltung und so weiter kann man es benutzen. Man kann es aber auch als Waffentechnologie benutzen, genau wie die Atomkraft, wie viele andere Technologien, die eben immer zwei Seiten der Medaille haben, immer in beide Richtungen genutzt werden können.
Und das ist natürlich hier ganz, ganz krass der Fall. Ne? Und die Gefahren des Missbrauchs, das sieht man an den Targeted Individuals heute schon, die Gefahren eines Missbrauchs, die sind einfach so groß, ja, dass diese Technologie missbraucht werden kann, um Kontrolle auszuüben, um Widerstand zu bekämpfen und so weiter. Und das ist eine riesengroße Gefahr für uns alle, für die Menschheit an sich, ja, weil ohne freien Willen sind wir einfach nur noch irgendwelche Bioroboter, die irgendwie gezielt durch die Gegend laufen, kontrolliert durch die Gegend laufen, die letztendlich keine freie Entscheidung mehr selbst treffen können, wo alles vorgeplant ist, das ganze Leben, das ganze Dasein, das hat nichts mehr mit freiem Willen, mit Menschsein zu tun, denn eine grundlegende Eigenschaft des Menschseins sind ja immer die freien Gedanken, der freie Wille, und wenn der nicht mehr da ist, dann sind wir wirklich nur noch ein paar Bioroboter, ja, wie Harari gesagt hat, ja, dann sind wir einfach hackable Animals, ja, die gesteuert durch die Gegend laufen. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wir erdulden sollten oder was wir uns wünschen sollten oder auch was wir zulassen sollten. Ja, ich glaube, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um so eine Zukunft zu verhindern. Ja. But as we've seen, its shadow stretches far beyond healing. The tools that promise to enhance us could just as easily enslave us, turning the brain, the last bastion of our individuality, into a battlefield. This isn't a distant dystopia, it's a risk we're already flirting with. Are targeted individuals the digital lab rats? We know from MKUltra that these kinds of programs are possible and don't ask for permission from the people they recruit as guinea pigs. Now, neurotech hands them sharper tools, nanotechnology, real-time brain data, directed electromagnetic pulses. Zbigniew Brzezinski saw it coming. Brzezinski wasn't just an author. He was a man who'd helped shape US policy under President Jimmy Carter. In his 1970 book, Between Two Ages, the future National Security Advisor warned of a technotronic era, a world where technology and psychology fuse to control entire societies. He wrote of elites wielding data and science to manage humanity, predicting a grid so tight it will soon be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen. In one of the most famous quotes from the book, he wrote, "I foresee a time when we shall have the means, and therefore inevitably the temptation, to manipulate the behavior and intellectual functioning of all the people through environmental and biochemical manipulation of the brain." Was this just a good guess, or a chilling warning from an insider who knew where military advances were headed? Brzezinski wasn't alone. In his final goodbye address, President Dwight Eisenhower gave the world a stark warning. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Yet in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific, technological elite. Fascism doesn't need jackboots when it can whisper directly into your neurons or zap you for wrongthink as soon as an idea creeps into your mind. Some of the devices, some of the technology, some of the scientific papers are reporting the ability to interfere with the human mind, interfere with what we would perhaps think to be spontaneous, autonomous thoughts, thought processes, mental states, but are actually being influenced externally and without our knowledge. That's a complete violation, a complete erasure of our individual autonomy. What does it mean to be entering a new paradigm where there are deeply embedded technologies that have the potential to change our brain activity? The idea of technologies being able to
transform or alter the very neural processes that lead to who we are and what humanity is, it makes this deeply urgent and existential. This is a revolution that will fundamentally transform what it means to be a human. If your freedom to think freely and the privacy of your mind are endangered, then all the other freedoms that depend upon these two basic freedoms will be violated. Like with any powerful technology, neurotech can be used for good and it can be used for harm. And so that has the potential to really reach into the core of who we are. So our thoughts, memories, emotions, sense of self. With the current consumer technologies on the market, that's not the case, but there's research going on behind the scenes. There's more powerful technologies coming. And misuse of that is particularly chilling. We're sleepwalking into a world where our thoughts can be accessed, predicted, manipulated without our consent and potentially even without our awareness. Will this hijacking of our cognitive privacy be sold to us as a Minority Report-style attempt to tackle pre-crime? Will dream thieves be able to steal intellectual property and secrets while you sleep, like the movie Inception? Will we be able to install Total Recall-style fake memories into our brain to escape our dreary lives, as Google's Ray Kurzweil predicts? Hollywood's been warning us for a while that a dark future awaits us. Think of The Matrix, a world where humanity's plugged in, stripped of agency, living as batteries for a system that owns them. Neurotech could be our slow slide into that pod. If your perceptions can be hacked, your emotions dialed up or down, your choices scripted by a signal, what's left of you? This technology has the potential to reduce us to nodes in a techno-fascist smart grid, where dissent is not just crushed, it's erased before it forms as a thought. We're not there yet, but the pieces are falling into place. The growing techno-political oligarchy that is emerging around the world, they have a great interest in your minds. They have a great interest in your thoughts, and they have a great interest in surveying and governing your behavior. I consider that neurotechnology isn't so much a new threat or a new challenge for human rights protections. It maps on to all of the existing systematic challenges that human rights face. Inequality, discrimination, poverty, abuse of power and powerlessness, coercion, exploitation, all of these things will be present, if not amplified, in some contexts through the use of neurotechnology. So we really need to think in a joined-up way how to provide international protections for individuals, for the human mind in this context, and we need to do it quickly. Neurotechnology's promise is dazzling, but its threat is existential. Will we wield it to rise, or let it bury what makes us human? The choice isn't tomorrow's, it's now. And the clock's ticking, louder than you think. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an Dominik Halpin. Hier sehen wir ihn nochmal. Ja, das ist der Produzent, der Macher des Films, und wie wir erfahren haben, ist er selbst auch ein TI. Er wurde selbst zum Betroffenen und ja,
kam auch in den zweifelhaften Genuss, diese Foltermethoden am eigenen Leib erleben zu dürfen, so wie viele andere von uns auch. Ja, Freunde, das war der Film soweit. Ganz großes Kino, muss ich sagen. Ganz dickes Lob und ganz herzlichen Dank an den Macher des Films. Also das ist wirklich mitunter das Beste, was ich die letzten Jahre so gesehen habe zu diesem Thema. Natürlich gibt es hier und da immer mal wieder ein paar Produktionen, die gut sind, muss man sagen. Aber der Mann, der hat das jetzt wirklich super hingekriegt. Ganz außergewöhnlich, ganz hervorragend. Von daher, Leute, teilt das Zeug, bis die Finger heiß werden, ja, bis die Maus heiß wird vom Computer, ja, bringt das in die sozialen Medien, ja, schickt das an eure Freunde, Bekannten, andere TIs, schickt das an Journalisten, schickt das an Politiker, weil ich glaube, viel besser kann man es einfach nicht mehr erklären, so wie er das in diesem Film erklärt hat. Ich könnte es nicht besser erklären. Er hat das einfach super gemacht, auch technisch einfach wahnsinnig gut umgesetzt. Das ist Meisterleistung, ja, das ist Meisterklasse. Besser kann man es nicht machen. Ja, von daher, das ist ein gutes Instrument, um auch Menschen in das Thema hineinzubringen, beziehungsweise denen das Thema nahezubringen, die das einfach nicht verstehen können oder die nicht wissen, was das ist, die mit dem Thema nichts anfangen können. Gerade in eurem Freundeskreis, in euren Verwandten, die da vielleicht bisher keinen Zugang gefunden haben, denen ihr das erklären wolltet und die dann gesagt haben, ach, lass mich doch mit dem Zeug in Ruhe, was ist denn das für spinnertes Zeug und so, ne, Verrücktheiten da, das gibt's ja alles gar nicht. Solchen Leuten kann man diesen Film zeigen, dann ist die Chance nicht so schlecht, dass die Leute das dann vielleicht verstehen werden. Meine Meinung zumindest. Also ich glaube, wenn ich jetzt keine Ahnung hätte von diesem Thema und ich würde diesen Film sehen, ich glaube, das würde mir helfen auf jeden Fall. Ne? Da würde ich schon, nach dem Film wäre ich ein bisschen offener dem Thema gegenüber. Ja, ihr habt ganz viel geschrieben hier. Ich bin gerade hier im Chat. Hallo Daniel. Daniel ist da, Daniel Schlicksup. Dann sehen wir hier Kai. Hallo Kai. Hallo Kevin, hallo Anja, ein paar Namen kenne ich, ein paar Namen sind mir bekannt. Tanja auch, dann halt auch viele neue Namen, neue, ja Gesichter kann man ja jetzt nicht sagen, aber neue Leute hier im Chat. Ja, danke für eure Kommentare, danke, dass ihr euch hier so eifrig beteiligt. Jesirillo ist auch da, hallo an alle, ist bei euch auch der Untertitel auch in Englisch? Ja, das war mal zwischendurch. Ich habe mich selbst gewundert. Da hat bei der Übersetzung irgendwas nicht richtig funktioniert. Das war aber nur mal ein kurzer Abschnitt. Ja, da war der Untertitel in Englisch. Da muss ich nochmal drüber gehen. Warum auch immer. Naja, diese automatischen Übersetzungen, die sind natürlich auch nicht immer so perfekt, wie man denkt. Ja. Habe bereits geteilt, schreibt Anja. Ja, das ist gut. Also wirklich teilen, was das Zeug hält. Ne? Aber nur zum Ende, genau, nur zum Ende die Untertitel. Okay, ich habe es geteilt mit dem Widerstand. Okay, Wolfenbüttel kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. Widerstand klingt ja immer schon mal ganz gut. Ja, also es gibt ja einige Gruppen daraus, die sich selbst als Widerstand bezeichnen. Inwieweit die das denn ernst nehmen, das muss man natürlich immer gucken. Muss man halt immer genau erstmal schauen, was machen die so, aber es gibt doch viele Leute, gerade vor 5 Jahren, ihr wisst ja, gab es ein größeres Event hier in Deutschland und auch weltweit, das dann dazu geführt hat, dass doch einige Leute sich mal Gedanken gemacht haben und mal die Augen ein bisschen geöffnet haben und mal gesagt haben, wow, irgendwie ist vielleicht doch nicht alles so, wie man uns das immer erzählt, so von Politikseite aus, von Nachrichtenseite, Medienseite aus, vielleicht ist es doch nicht ganz so, wie uns die Leute das hier mal weismachen wollen und da gibt es doch ein bisschen Differenzen zwischen der Berichterstattung und dem echten Leben und das könnte vielleicht daran liegen, dass wir hier großflächig belogen werden, möglicherweise. Ne? Und seitdem gibt es doch einige Gruppen, die sich, die wirklich Widerstand machen. Widerstand gegen die aktuelle Richtung, gegen die aktuelle Marschrichtung, sage ich jetzt mal ganz böse. Ne?
Und da gibt es gerade in solchen Bereichen, in solchen Gruppen, gibt es, glaube ich, doch viele Leute, die sehr aufgeschlossen sind, weil die Leute einfach gemerkt haben, dass die Realität einfach nicht das ist, was uns da erzählt wird in den Medien und von der Politik und dass die Wirklichkeit doch anders aussieht. Und diese Leute sind natürlich offen. Ich glaube auch, dass man sich an solche Leute wenden muss. Die sind da auf jeden Fall offener als so der Durchschnittstagesschau-ZDF-Gucker, der abends vor der Glotze sitzt um 19:30 Uhr, 20:15 Uhr und sich diesen Mist da anguckt. Dieses betreute Denken, ja, das ist nichts anderes als betreutes Denken. Aber es funktioniert und es gibt immer noch Millionen, die jeden Abend um 20:15 Uhr die Flimmerkiste umschalten in Richtung ARD oder 19:30 Uhr da Richtung ZDF heute und so. Die gibt es natürlich immer noch, diese Leute. Und die werden wohl so schnell auch nicht verschwinden, glaube ich. Aber die andere Seite wird größer und größer. Also die Leute, die ein bisschen Durchblick haben, die werden natürlich auch immer mehr und mehr. Und an die Leute muss man sich halten. Ja? Das sind die Leute, mit denen man wirklich was anfangen kann, mit denen man reden kann. Und die anderen, mal ehrlich, die werden wir sowieso nicht retten. Den einen oder anderen kann man vielleicht versuchen, mal so ein bisschen Wahrheit unter die Nase zu reiben, aber letztendlich, ich sage mal, wer es bis heute nicht kapiert hat, nach dem, was die letzten 5 Jahre alles schon gewesen ist, wer es bis heute nicht verstanden hat, der wird es die nächsten 15 Jahre wahrscheinlich auch nicht verstehen. Muss man halt auch mal ehrlich sagen, ja. Ja, ich habe keinen Fernseher mehr. Ich auch nicht, Anja. Ich habe auch keinen Fernseher mehr, schon seit vielen Jahren. Und ich muss euch sagen, ich vermisse gar nichts. Ich vermisse den Fernseher null, überhaupt nicht. Fernsehen ist für mich sowas von Zeitverschwendung und sowas von Mind Control, ja, sowas von Lügen und Bullshit und einfach verschwendete Lebenszeit. Also ganz schlimm, ja. Also Leute, die einen Fernseher haben, okay, ja, macht mit eurem Leben, was ihr wollt. Schmeißt es zum Fenster raus. Aber ich glaube, dass das einfach pure Zeitverschwendung ist, pure Verschwendung von Lebenszeit und dass man wirklich was Vernünftigeres machen kann. Man kann sich ja auch Filme im Internet angucken, aber Fernsehen, naja, muss man wirklich nicht haben. Ja, Leute, okay, es ist schon spät, es ist gleich 10:30. Für meine Verhältnisse, für diese Sendung schon sehr spät geworden. Und der Film hat lang gedauert. Ich habe teilweise auch extra nicht so viel kommentiert, weil ich wusste, wenn ich da jetzt nach jedem 5. Satz irgendwie einen Kommentar raushaue, dann wird es noch länger und noch länger. Dann sitzen wir bis um 12 hier. Von daher habe ich lieber mal ein bisschen den Ball flach gehalten, den Film laufen lassen, weil ja irgendwann ist auch mal Schluss. Und wir wollen ja auch alle mal hier mal raus. Entweder ins Bettchen, ich weiß nicht, ob ihr ins Bettchen geht, wahrscheinlich nicht, es ist Freitagabend, die Nacht hat gerade angefangen und vielleicht gehen manche von euch noch aus, vielleicht trefft ihr euch noch mit Freunden, vielleicht schaut ihr euch noch einen Film an, was auch immer es ist, kommt gut rein, kommt gut ins Wochenende, bleibt alle gesund, wir sehen uns nächste Woche wieder um 20 Uhr in gewohnter Manier, entweder hier auf YouTube oder wer auf X ist, kann sich das Ganze auf X angucken, ehemals Twitter. Und ja, natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diese Sendung weiterleitet, liked natürlich auch, Daumen nach oben und natürlich kräftig teilen in eurem Bekanntenkreis, auf sozialen Medien und so weiter. Wir wollen viele Leute erreichen mit dieser Thematik, das heißt, wir müssen was tun, wir müssen Action machen. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr da wart. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer Woche. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Disappear, new day shine clear. Footsteps on the pavement, every moment savor. Laughter fills the air, love is everywhere. Call the days we're living, memories we're making. Every second bright and new, sharing life with you. Birds are singing sweetly, hearts are beating freely. Smiles on every face in this lively place. Footsteps on the pavement, every moment savor. Laughter fills the air, love is everywhere. All the days we live
are beating freely, smiles on every face in this lively place. Birds are singing sweetly, hearts are beating freely.